tuitie timu ya pili. Club for Kilimambogo. Nae welcome Kusitawi Village. That's a Shail from Kusitawi Village. You are welcome. Kwenye jukwaa ni watoto wenye nguvu, tayari kuwagariria shairi lenye mada mila na elimu. Na mila na elimu, ketini, makinikeni, burudikeni. Ndoto yangu ni kuwa wakili, ndoto yangu ni kuwa daktari, ndoto yangu ni kuwa injinia. Lakini baba ndio kikwazo.
Clap for Kusitawi. Now I welcome Ndula Primary School Shairi, Mkenya. Nao wenye wako huko karibieni. Tafadhali hao wenye wako huko mkaribie. Hao wenye wako huko karibieni. I welcome Ndula Primary School Shairi, Mkenya. Ndula Primary School Shairi, Mkenya. Appreciate. Now I want Ndula Primary. Goliba. Hao wakiendelea kuja, Goliba wanapoendelea kujitayarisha kuja kutuletea wimbo wa kitamaduni wimbo wa Kikamba wa kitamaduni, tunasubiri waje. Tunaendelea kuwaomba wale ambao tumeisha fika
taratibu During installation of a leader, be our guest. Welcome.
they have a song. Please, Kusitawi, welcome to the stage. Now if you have stand, sit down. Wenye mko huko. Kusitawi Village, please come to the stage. Now if you have stand, first settle. Haya, hili ni tangazo. Tunaposubiri Kusitawi waje, endeleeni kuja. Hili ni tangazo kwa kila mmoja. Kwa hii hema isipokuwa wale tumeketi kwa eni ya mbele. That includes the band and the chiefs. Na pia the children MCs. Hawa wengine wote tulio kwenye hii hema, hivyo vitu vingine vyote they are reserved. Kwa hivyo taomba tuondoke kwa hiyo except those that are on the front row and the members of the band that may not have some sitting place on the front row. So, apart from the chiefs and the band and anybody else that is sitting kwa viti vya mstari wa kwanza, hawa wengine wote tunawaomba tafadhali tupeane nafasi. Wengine wote walio hapo, na tutaomba wasiketi wengine. Ukiona mtu aketi pale, tafadhali waambie ya kwamba we've reserved those seats for our guests. So please get yourself seated elsewhere ili tuendelee vizuri. So I request that we cooperate. I know we want now to welcome on stage Kusitawi for a song. In the meantime, wazazi, tulisema hii ni sherehe ya watoto, na nitamkaribisha mmoja ambaye tunasaidiana awaombe tukuje kuketi. Tafadhali kama unajua umesimama keti. We want to welcome Kusitawi Village. Please just sit down. Now Kusitawi, you can start your song. You are welcome to the stage. Siku zina siku zinapita, wiki zina tupokea utukuze kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani.
Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Hesabu baraka alizokupatia, zihesabu moja moja, ipo uje kwa Bwana. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Wengine wana vita, wengine wana njaa, wamekosa tumaini, Bwana uwakumbuke. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Kuna mambo mengine aliyotuepusha, wala hatukuweza kuyaona kwa macho. Kumbuka lile la juzi, ugonjwa wa ajabu, mkono wake Bwana ukatuvusha salama. Hesabu baraka alizokupatia, zihesabu moja moja, ipo uje kwa Bwana. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Hesabu baraka alizokupatia, zihesabu moja moja, ipo uje kwa Bwana. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Hesabu baraka alizokupatia, zihesabu moja moja, ipo uje kwa Bwana. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Tunatoa shukrani, Bwana wetu pokea, utukuzwe kwa makuu unayotenda. Haya, tuwapigie makofi Kustawi. Wakati huu nitaomba DJ tupatie some interlude. DJ. In the meantime, napenda nimkaribishe Elijah atutolee matangazo kuhusu jiografia ya eneo hili, ili tusiwe tunaulizana maswali kuhusu ni wapi tutakapofanya shughuli yoyote ile. Elijah. Asante sana. Nimekuja sababu ya lenye nimetajwa, jiografia ya huku, na ningetaka kujulisha gentlemen ambao wako huku ya kwamba ukitaka kwenda washrooms, tunapita hapo nyuma, tunapanda na kajia, utakaona tuko na washrooms ziko hapo juu.
Na watu wa security ya kwamba gari KCT 820F mwenyewe aende hapo kwa gari, ataonyeshwa mahali anafaa kuipaka. Gari KCT 820F. Asante DJ. Ni Kristo na tena kukatika, Kristo kangoma kame
Tunaendelea kuwakaribisheni mahali hapa ili kuweza kwa pamoja kuwa katika tuweze kwa pamoja kushiriki katika hii siku ya kujikumbusha kuhusu haki za watoto na yanayostahili sisi kuyafanya kama Wakenya. Na kama nilivyotangulia kuambia ni kwamba sherehe hii inaendelea kote duniani siku ya leo, na hapa tulipo hii sherehe ni sherehe ya kitaifa kwa sababu hamna mahali pengine ambako sherehe hii inaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Ili tuweze kujua machache kuhusu yale ambayo yatakayokuwa yakiendelea hapa ama sababu kuu yetu kusherekea siku hii, nataka nimkaribishe mwenzangu ili aweze kutuongoza. Naye si mwingine ila ni mwakilishi wa SCCS. Asante sana Mr. George. Watoto wetu, wageni wote walikwa, hatujambo? Hamjambo? Hebu nipungie mkono. Nipungie mkono. Asante sana, asante sana, asante sana. So kama mwenzangu George alivyosema, siku ya leo ni siku ya watoto duniani. Tunasherekea World Children's Day siku ya leo, na ni siku ambayo inatusaidia sisi kama stakeholders ambao wanafanya kazi na watoto create awareness kuhusu rights za watoto, haki za watoto. Hao watoto wetu wana haki, na ndiposa tunajaribu create awareness kuhusu zile haki ambazo hawa watoto wako nazo. Unapata kwamba sehemu nyingi sana watoto huwa wanadhulumiwa. They are denied their rights, the right to security, the right to food, the right to education. So on this particular day, we want to create awareness. We want to sensitize each and every stakeholders, our communities, wazazi wetu wote, kwamba watoto wetu wako na haki, and these rights need to be recognized and respected. Na ndiposa pia tunapatia opportunity hawa watoto kushowcase their talents. Okay? Watoto wetu wote in their diversity. Hata constitution inasema kwamba we stop or we do not stigmatize or discriminate against children, because children have equal rights as adults. Tuko pamoja? Na ninataka kwa niaba ya the National Council for Children's Services na wenzangu wote ambao wanafanya kazi na watoto, kuwashukuru wote kwa ile kazi nzuri ambayo mnafanya make sure kwamba kila stakeholder in the community, in our workplaces, anaelewa sheria za watoto. So tunapoendelea, nilitaka kuwaelezea tu kwa ufupi kwa nini tunafurahia hapa, kwa nini watoto wetu hapa wanatutumbuiza, ili tuweze kujua at the back of our minds kwamba hii ni siku ya watoto, na tunawapatia watoto hii opportunity kushowcase their talents, create awareness about the rights, na pia appreciate all the partners ambao wana work towards empowering the children of this country. Asanteni sana. Watoto, ni siku yenu, tuendelee ku-entertain na kusikia vizuri. Sawa sawa? Mnanisikiliza watoto? Aya, asante sana. Wacha tuendelee basi. George, over to you. Thank you so much. Asanteni sana. Tumpigieni makofi. Sasa tumeelewa ya kwamba mojawapo ya sababu kuu za kuwa hapa ni kuweza
kujiambia, kuelezewa umuhimu wa kuzingatia haki za watoto. Watoto, mnaweza kuniambia mojawapo ya haki za watoto gani hiyo? Sijasikia. Haki ya kwenda wapi? Haya, haki ya kwenda shule ni moja. Haki nyingine? Haki ya nini? Chakula. Na nyingine gani? Hata saa hizi shule zimefungwa, mko na haki ya chakula nyingi zaidi. Na haki nyingine gani? Na mnajua haki zenu nyingi. Na sasa nikiuliza DJ aweke wimbo mmoja mcheze, hiyo pia ni haki yenu. Kwa hivyo mngetaka kucheza, DJ, umesikia, ni haki yao. Sasa aya, watafutie yenye itawafaa. Sasa I will not ask you which one. Kindly go ahead and get them something for which out of which they can dance. Na ninataka kuwaona wote, si ndio? Kila mmoja atatokea. Haya, ati nini? Kuna mmoja amesema hapana. What did you say? Kwa hivyo atafute moja yenye mtacheza wote. DJ. Haya, niwaone sasa. Kwani mtacheza ili hali mmeketi? Ai bwana, it's not right. Tucheze hapa katikati. Aya, simtokee hapa mbele, mtachezea huko ndani. Hapa. Aya, tukuje hapa sasa, tuendelee. We will do the dancing here. Yes. Yes. Everybody on the stage, please. Kila mtu mkono juu, watoto. Twende. Kila mtu asimame. Haya. Asante DJ. Asante. Tukiwa tumesimama tu hapo, watoto, kujeni, simameni hapo. Wale wako na uniform ya green, kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Wale wako na uniform ya green, kujeni mbio kama watoto wazuri, si ndio? Kudance ni right yenu? Ndio. Haya, pangeni line hawa. Haya. Hawa wako na purple nyuma ya hawa. Hawa wako na purple. Mnakuja nyuma ya hao. Hawa wako na navy blue sweaters nyuma ya hao. Si ndio? Haya, sasa line mingi hapo. Sasa DJ, twende. Mfuate Kenya hawa wanafanya, si ndio? Hawa ndio viongozi, si ndio? Yeah. Let's go DJ. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zumamishilana. Jerusalema ikayalami
ilonoloze uhambe nami ati nini uhangishiyelana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze twende kila mtu ilondoloze 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 sumamishililana ilondoloze 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 sumamishililana dawo yami ayikholana kila mtu makofi so wami awukholana ilondoloze suhamena dawo yami ayikholana Kila mtu. hey let's go DJ haya kila mtu sasa twende watoto unafuata Kenya wako mbele wapinduri ya watoto haya unazunguka na wao zunguka nalo haya natafuta the best dancer nataka kuona the best dancer niko sawa so mina vimbada na mpasifa kama kawa so mina vimbada haya Mr. DJ pulo kuja haya kuja usiogope na huyu wa red kuja kwanza huyu ni wa Kustawi Village wapi makofi ya Kustawi sasa nataka tuone ni nani the best si ndio haya Kustawi kuja kuja huyu anakuja haya wewe kuja wewe huyu haya wengine tusonge nyuma si ndio haya tusonge nyuma kidogo haya my DJ nataka uwekee hawa wawili ngoma moja tuone ni nani the best tusonge nyuma let's go DJ Kristo kangoma kameshika mimi Kristo napenda kukatika Kristo kangoma kameshika okay DJ pulo Watoto turudi nyuma tusonge kama watoto wazuri hapa tusonge nyuma DJ just one chorus verse moja tu haya tusongeni huko tafadhali haya wacheni tuone hawa wawili nipatie sauti watoto tukiwa tu ama tuko na wageni wetu. We have a visitor from UNICEF who will be taking their leave shortly, and they would wish to say a word of hello to us even as we continue with the rest of our program, because we are the reason for
which they are here, and it will only be fair for us to allow them to say a word before they leave. I do not know who is going to introduce them. Kwa hivyo watu naomba tutulie. Sawa sawa? Tutatulia. Wote ni kama hawataki kutulia. Hebu tuelewane. Tunaelewana sasa? Tutatulia. Tuzungumziwe. Kisha tuweze kuendelea na program yetu. Kwa hivyo naomba madam, karibu, njoo utujulishe kwa wageni. Watoto wa mujambo? Hatujambo. Hi hi. Asante. Our Deputy County UNICEF representative, Mr. Mehboob. All protocols observed. I want to take this opportunity to welcome you to this event today. We are celebrating World Children's Day. This is Kusitawi Children's Center. I know we have not officially started the program, but since you have requested, you have another engagement, change the protocols. So we will allow you to greet the children and give us your message. However, you leave us with a speech so that when the PS comes, your representative can read it again. Thank you, Mr. Mehboob. Makofi watoto! Guru! Thank you so much. Thank you so much. It's such a lovely time to see beautiful children around, dancing, playing. And the most amazing experience is to see this institution. What a great institution it is. We saw a lot of care being taken. We definitely look forward to see more and more children getting support from better institutions so they are integrated well within their communities and families. So, with all due respect, all protocols observed, I'm Jambo. Yes. I'm very happy to be here to celebrate World Children's Day together with children and all the distinguished guests that are here today. This is the anniversary of the adoption of UN Convention on the Rights of the Child, CRC, the Convention on the Rights of the Child. So 20th November was a date when this was adopted by the UN, the most widely ratified human rights treaty in the history. It is a day to recognize children as the holders and listen to them, rights holders, and listen to them attentively. It is a day to reflect on the progress that has been made for and with the children, and most importantly, to critically look at ourselves to see what we should do more to accelerate actions to fulfill the rights of every child in Kenya. This year, the government has set inclusion for every child as the main theme. This cannot be more relevant for UNICEF. This is one of the core principles that guides UNICEF and actually all of us here. As we recall, with the adoption of the 23 Agenda for the Sustainable Development, 193 United Nations member states, including Kenya, pledged to ensure no one would be left behind and to endeavor to reach the furthest behind. In practice, what does it mean? This is precisely about taking clear actions to end extreme poverty, curb inequalities, confront discrimination, and fast-track progress for the most marginalized. Kenya has made some very impressive strides for children's rights. One of the historic moments this year was the expansion of social assistance for vulnerable and poor families with the Inua Jamii program extended to an additional 500,000 people. There was also strong political commitment for universal health coverage and formalization of community health promoters. Today we are in a charitable Children's Institute, CCI, Kusitawi Children Village. Let us see an example here too. The government has entered its second year of the implementation of the National 10-Year
care reform strategy. Charitable children's institutions are an integral part of the implementation, and that CCI will shift their support for outreach in reintegration of about 53 children back to the families, placed 15 children with alternative families based on options in the 2 past years. This is a very good example showing how one of the most vulnerable categories of children are cared for. Congratulations. However, too many children are still being left behind, yet half of the population of Kenya are children. And half of these children means 12 million, multidimensionally poor. So in Kenya, 62% of children do not have birth certificates, according to the Kenya Demographic Survey of 2022. These children most likely include children in CCIs, children who are living with and working on the street, and out of the school children. Due to lack of birth certificates, many children with disabilities are not able to obtain disability cards. Further, many children cannot sit in their national exams. These are just a few examples of significant disparities in children's access to services based on where they live, whether they are from a poor family or if they are boys or girls. In July this year, during the Children's Devolution Conference, the children, through their joint communique to the leaders, were to them to share children to impacting drought, against children. Female pregnant in their 29 children with disabilities, every child taken seriously in decisions that affect them. Leaders at every level must listen to children and include them in decision-making processes. As I conclude, as we make World Children's Day today, let us all pledge to our part of to create a better future for every child. Let us work together to ensure that all children have opportunity to reach to their full potential. We can do this by listening and acting on issues affecting them and providing platforms for them to participate in making a difference and allocate much large domestic resources to investment in children. Asante sana. Thank you. Haya, DJ ukiendelea, naomba aliyekuwa anatusaidia sasa. Si tulikuwa tumeamua ya kwamba na sijui, I don't know how we are going to do it. Yes, tuko na Kustawi. Kustawi walete mtu mmoja. Aturudi nyuma kidogo. Nataka kwanza tupate nafasi hapa. Turudi nyuma kidogo ili sote turudi nyuma kidogo. Tuendelee kurudi nyuma. Wale wa kule turudi nyuma pande hii. Haya, turudi kule nyuma ili tuwe na nafasi. Wote turudi nyuma kabisa. Turudi nyuma kule ili tupate moja moja. Haya, tupate mmoja sasa kutoka Kustawi. One of your best dancers akuje. Ni wewe? Haya, hiyo ingine ni gani? Pendekezo letu.
Haya, wewe pendekeza mwenye unaonyeshwa. Huyu mwenye ako na peace. Haya, kuja. Haya, ni huyu. Hiyo ingine ni gani? Goliba, kuja moja Goliba. Goliba. Hiyo macheo na pia na macheo. Tuko na macheo, tuko na Goliba. Wapi macheo? Macheo hajakuja. Matadhia. Haya, Matadhia ako wapi? Sioni mtu wa Matadhia. Kuja wewe wa Matadhia. Yes, na macheo hajakuja. Tuko na Thika Rescue Center MC. Haya, na Thika Rescue Center wako wapi? Thika Rescue Center. Ako wapi wa Thika Rescue Center? Moyo. Haya, Moyo kuja mbele Moyo. Haya, alafu mwingine hayuko. Wanadansia hapa. Mnaniona? Watoto mnaniona? Haya, sasa hawa ndio utakaotangulia na wao kwanza, si ndio? Lakini si wengine basi tuje pande hii. Mnaniona mahali nimesimama watoto? Hapa ndio wanadansia. Haya, wanadansia hapa. Kwa hivyo kila mtu akuje nyuma ya kila mtu akuje hapa nyuma yangu. Kule kabisa. Kila mtu. Alafu wewe unashangilia mtu wako, si ndio? Haya, wengine wote twende kule dancers. Haya, nataka kusikia nduru ya kustawi. Haya, twende kule nyuma kabisa. Haya, kujeni nyuma. Kila mtu akuje kule nyuma. Pia nataka kuona ni watoto wagani ambao ni wazuri sana, ambao wanasikia maagizo. Wale watifu, tumesema. Wale watifu, nyuma yangu. MC kwa kule. Nyuma yangu. Songa nyuma, tusonge nyuma. Twende tu. Haya, turudi nyuma tena. Tusonge nyuma tena. Turudi nyuma tena. Tuendelee kurudi mpaka tufike kwake. Tusonge nyuma tena. MC usikuje mbele, nataka ukae huko. Nataka sasa kila mtu, mnaniona hapa? Kila mtu nyuma yake. Nikisimama hivi sitaki kuona mtu. Haya, nikisimama sitaki kuona mtu. Haya, hawa rudi nyuma. Haya. Hawa pia nyinyi mrudi nyuma. Sasa tunataka wale wakichezewa mnawashangilia from there, si ndio? Si ndio? Mpaka tubaki na mmoja. Tutabaki na mmoja. Lazima tubaki na mmoja. Haya. Kwa hivyo tusisonge mbele. Tumesikizana? Tukisonga mbele kila mtu ataketi. Mnataka kuketi? Mnataka kuona the best dancer? Yes. Wacha nisikie nduru ya kustawi. Nduru ya Thika Rescue Center. Nduru ya Goriba. Macheo. Nduru ya macheo. Hey DJ, let's go. Gani? Unataka gani? Yes? Honey, DJ. No. Haya, unataka gani? Ndio hiyo. Twende nalo DJ. Kumbuka this is International Children's Day. Kustawi. Let's go. Goliba. Haya, twende Thika ndio hiyo sasa. Haya, tuko na mwingine hapa. Wewe ni wa wapi? Haya, kiongozi ndio huyu. Kustawi. Let's go. Haya, mimi nitatoa mmoja. Mimi naona wa dance vizuri. Ama mbadilishiwe hiyo muziki. Mnataka mbadilishiwe? My DJ, mnataka mwekee gani? Bora ni enjoy. Hapana. Gani wewe? Bora ni enjoy. DJ, kuna ngoma ulinichezea ambao walidance sana wakikuja hapa. Tunataka tu ngoma moja. Haya, ndio hiyo sasa.
kidogo. Ngoja. Nani ana dance vizuri sana? Huyu. Kusitawi. Haya, hii ni goriba. Huyu. Nyuma na Andy ana dance vizuri zaidi. Haya, sasa hiyo ilikuwa kujaribu, si ndio? Everybody is a winner, si ndio? Yes. Lakini sasa DJ, kuna ile ngoma ambayo mtu ana dance kivyake, si ndio? Na ndio hiyo nataka uniwekee sasa tupate the winner. Let's go my DJ. Like a David, watch and go there looking like a baby. Moji and Jabidi, we drop this a heavy. Inclusive DJ. Huyu Aketi. Haya wewe boy child, naona leo tumejikakamua kabisa. Haya, huyu Aketi. Ngoja kidogo. Na huyu. Hebu dance kidogo tena waone. Aketi. Na huyu. Asiketi. Na huyu. DJ rudia tena. Haya, twende nalo. DJ. Tutoe mgani huyu Aketi? Haya, wamekutoa lakini yeye ameshinda pia, si ndio? Si amejitokeza? Tumpigie makofi. Haya, huyu. Umewapea nini? Huyu Aketi? Haya, tumpigie makofi. Tuko na Kusitawi mwingine. Unaitwa nani? Abigail katoto ketu. Si ndio? Nataka my hands. Haya, yeye amesema my hands. Hiyo iko sawa DJ? My hands inaendaje? Haya DJ, hiyo iko sawa ama haiko sawa? Hiyo imekataliwa na DJ, si ndio? Haya, twende kwa huyu. Tumesema huyu asiketi, huyu amesema anataka my hands. Aketi. Yes, na kuna wale watoto 13 wenye wameshika makaratasi. Mnajijua? Tufuate mkubwa pale, tufuate huyo wenye alikuwa na makaratasi wale 13. Haya, mmesema huyu abaki? Na huyu? Aketi? Hai. Huyu? Asiketi? Na huyu? Aketi? Ati? Hey DJ. Hapa kuna contention. Haya, twende tena kidogo. Na sasa tuangalie wageni wetu. Tuangalie wageni wetu. Haya, let's go DJ. Bad like a David, watch and go there looking like a baby. Moji and Jabidi, we drop this a heavy. Inclusive party, inclusive raving. Akiuliza, masho inclusive najibamba kabisa. Tele najigamba kwa jiza. When think of haya. Huyu? Simama pale. Huyu lazima tutoe mtu mmoja. Huyu? Aketi? Haya. Lakini pia yeye ni winner, si ndio? Amejitokeza, si ndio? Kila mtoto ni mshindi. Mpigieni makofi. Unaitwa nani? Alicia. Unataka kuwa nini ukikuwa mkubwa kama mimi? Chemical engineer. Mechanical ama chemical? Can you imagine chemical engineer? Wapi makofi? Mpaka wageni wetu wamekufikia makofi, si ndio?
Uko grade gani ama unasoma class gani? 7. Class 7. Mpigieni makofi. Haya. Na uendelee kufanya tizi, si ndio? Haya. Huyu sasa tumetoa mmoja, si ndio? Haya, ule tulisema abaki. Haya, sasa tumebaki na hawa watano. DJ! Kristo napenda kukatika, staki risto kangoma kameshika. Mimi Kristo napenda kukatika, staki risto kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Kameshika kangoma kameshika. Tukubaliane tunapenda kudance. Ndio nimetoa ngoma, wazeto wa dance. Si hata mbinguni tunaenda tuku dance. So wacha story wewe amka yote. Haya DJ! Haya. Sasa kutoka hapa mpaka huko tunasema number 1 2 3 4 5. Nikisema number 1 mnajua ni nani? Haya, number 1 wale wanasema aketi wawili. Haya, number 2 wale wanasema aketi abaki. Number 3 wale wanasema aketi abaki. Wacha nisikie kwa sauti. Haya, number 4 Huyu kuna ile ngoma yake anagoja, si ndio? Si kuna ile unataka mami? Si kuna ile wewe unataka? Hiyo lazima tutakuwekea. Kwa hivyo wewe utakaa hapo kwanza. Huyu abaki. Haya, wote ni washindi. Ambia mwenzako hapo pia wewe ni mshindi. DJ, tupige music. Timeless Noel. And this time you're doing it with the dance inspector. Tiger. By the name Shabide. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani. Odi in the church. Come slow, take your time. You know I feel rush. Hey, kuna band, even kuna bash. Check it vile wanna dance. Odi dance. Power. Simple dance you can manage. DJ. Kwa heshima tu, I feel like huyu mtoto kuna yule imbo anataka. Si ndio? Tukue fair kwake, si ndio? Sababu naona ako na mapenzi sana ya kudance, si ndio? DJ, mwekee my hands. Kila mtu atadance na, si ndio? Haya, sawa. Ni Abigail. Hiyo sasa utadance vizuri. Haya, sasa sisi kila mtu anaangalia Abigail. Si ndio? Wapi makofi ya Abigail? Usiende, wewe hujaenda. Haya. DJ, let's go. Nani anataka kuwa DJ? MC kama mimi. Let's go, yeah. Nitakukuna from. Ebu baby don't let go. Ukini pressure, nitakupea ndo. This is the kind of love make you with me. My hands, my waist. Haya, sasa ni Abigail. Si ndio hiyo? Haya, ndio hiyo sasa. Let's go. Kumbe kuna ile mnajua. Kila mtu. Yeah. Abigail umefurahia sasa? Umefurahia sasa? Wapi makofi ya Abigail? Sasa nataka uende usalimie MC pale. Enda umsalimie huyo mwenye anaongea na simu. Ama enda pale useme upewe hug pale ndani. Juu umedansi vizuri. Si ndio? Mpatie Abigail hug. Haya, tumebaki wangapi? Tumebaki wangapi? Sasa nataka mnipatie mshindi. Huyu? Ndio. Si ndio? Wenye wanasema huyu mkono juu. Haya, wewe kaa kando. Sasa natafuta mshindi. Wenye wanasema huyu mkono juu. Haya, wenye wanasema huyu kwanza mpaka anavotia wengine na ako kwa line. Wenye wanasema huyu pia mkono juu. Wenye wanasema huyu mkono juu. Na wenye wanasema pia huyu. Sasa
Hawa wote ni washindi. Si ndio? Na kila mtu mwenye alikuwa hapa ni nani? Mshindi. Ni mshindi, si ndio? Kwa hivyo kila mtu ni mshindi. Sasa nataka tupigiwe moja yenye tutadansia wageni wetu. Sisi wote ndio tuchukuliwe video mzuri, si ndio? Mnataka gani? Ati bora ni enjoy. Ati nini? Bora ni ta. Oromani gani tena? Overdose. DJ jua ile utawapatia hata kama ni instrumental. Hata kama ni instrumental. Twende DJ. Tuna dance hiyo. Haya kila mtu nataka kuona mikono juu. Mkono juu. I know they want to do like say me I supposed to go holiday, but I want to stay. She thought I was crazy. She said, baby, don't play me. When I hear the shit, be screaming my name. Drive me not crazy. She wanted on a day. She called me on the phone. Said she wanna know if I come back again. If I come back again, I give her like that. I'm a little kid. She want the corner, my location. She want to jam me natty on top with this in my plantation. And if I answer, she go carry me go for vacation. She want to get down. Hi. Mama, the girl down balance, the body down balance. Already too fire take go. Mama, I know the two shut down. Mama, me I fi carry your galley take go. Mama, my day, I know they want to do like say me I supposed to go holiday, but I want to stay. Thought I was crazy. So baby don't play me. When I hear the shit, be screaming my name. Drive me not crazy. Wow. She wanted on a day. DJ pia gospel. Chosen generation pia. I give her like MC join the people. she make her go. It's the kids, like I'm a little kid. Acha tundi waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe naye na baby, oh ni muna kipenzi, ni mshenza kupendi, ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi, oh siwezi. Bora ni njote, maisha mafupi ni sipo, ya nini nitesekero, jiunge na mipozeko, jiunge na mimi. Bora ni njote, maisha mafupi ni sipo. Haya kila mtu. Haya. My DJ. Mnataka kudance na wageni? Mnataka wadance na nyinyi kidogo? Kabisa. Basi songeni nyuma ndio wapate nafasi. Oya, msonge nyuma. Haya, tusonge ndio sasa tupee wageni, si ndio? Wangapi wanapenda wageni wetu? Haya, tusonge tena. Songeni nyuma kiasi. Ndio tupee wageni nafasi. Tusonge nyuma. Haya, hakuna kukaa mbele ya mgeni, si ndio? Songeni kiasi. Haya, hakuna kukaa mbele ya mgeni. Yeye mko hapa songeni. Wimbo ya lugha. Songeni. Hiyo ni gani? Lugha, yani folk song. Oh, ya lugha anasema folk song, si ndio? Yes. Nani anajua ube?
Songeni nyuma. DJ. Hey. Sio ni aibu kwa kila linalonifika. Tupatia dance. Maana kukosea ni wajibu. Mola meshaandika. Na sianguki. Mimi nimechaguliwa. Naitegemea choki. Haya sasa, asante. So now watoto wamesema ule mgeni ako na hiyo nguvu, sababu pia tunataka mpigwe picha pamoja. Watoto wanataka uwajoin, muimbe na wao ngoma ya watoto. Ube ube. Ube ube. Kangoko. Haya DJ. DJ. Cha cha cha. Cha cha cha. Nasikia sauti. Nasikia sauti. Sauti ya mama. Sauti ya mama. Sasa ni saa sita. Sasa ni saa sita. Kwaheri mwalimu. Mwalimu teacher. Never call me back. Operation na children. She's your mama that got it. She can never be made. She started up a mission. Ube ube no ube 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 no ube ube kanyama no ube ube kanyama no ube. Aui cha cha cha. Aui cha cha cha. Kila mtu tudance. Nasonga nyuma kiasi. Haya tusonge nyuma tukidance. Tusonge nyuma tukidance. Tusonge nyuma tukidance. Baby Jesus, I love you. I love you. You are my savior. You are my savior. Every day, every day. Toto yes, nakupenda, nakupenda. Wewe ni mwokozi, wewe ni mwokozi wa kila siku, wa kila siku. Otemo andaro weine one imadhango mama magedha kanaro ekweneto sakenaro ekweneto sakenaro watoto aterere nyumbai kone chega watoto aterere kone aihiga watoto aterere kutokwe na TV watoto aterere kutokwe na wifi watoto aterere kutokwe na darwa watoto aterere Na unainua mkono moja juu. watoto aterere kama wikoleshi mkono moja juu tafadhali kone mojeshi ube ube no ube 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 no ube beka nyama no ube beka nyama no ube au cha 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 au cha cha cha. DJ. Sasa tutaendelea na hiyo lakini kwa line tukizunguka hivyo, si ndio? Kwa line moja tukizunguka aje? Na line inaanza mahali mimi niko. Salome? Maisara Melissa uko wapi? Maisara Melissa? Ukuje hapa. Maisara Melissa? Wenye wanaenda kuketi mnaenda kwa nini? Tunaenda na line sasa. Tunaenda na line sasa, si ndio? Maisara Melissa wapendekezwa primary. Huyo wapendekezwa primary. Maisara Melissa, tafadhali. Maisara Melissa anatafutwa. Okay, kaeni tu hivyo, mkae tu hivyo.
Good, naona wengine wamevaa blue, asanteni sana. So tukiwa tu hivyo tutasalimiwa. Tafadhali nipatue mic ya our guest, tafadhali. Watoto, hamujambo? Haya, Bishop anataka kuwasalimia. Haya, ngoja mumuone. Bishop, say hello to the children before you leave, please. Thank you. Thank you. So, the administration of this institution and the Department of Children in our country and all those involved and all of us, all protocols observed. My name is Bishop James Maria Wainaina of the Catholic Diocese of Murang'a. I was coming to be part of this very important and very nice celebration, which was to include also the launching of the guidelines that we've been partnering with the government so that we can produce guidelines for the reforms, the care reforms. And I've been a part of that as a bishop of the diocese and the office, our Office of Children. So I want. So I have requested that I be given the opportunity to go back because I have another event that is taking place right now, and I had to postpone it so that I could come. And then also so that I could greet these children. Children, God is good. Mungu ni mwema. Nisalimieni hivi. Mungu ni mwema. Na kila wakati. So I'm very, very delighted. And I really had set myself to express my joy and my willingness to continue working together with all the stakeholders of children. And since our guest of honor is still coming, I believe that the celebration will still be there, the ceremony. And I want to assure you that I'm together with you spiritually, and I will continue to work with you. Children, I will look for a chance to come and greet you. The director, Madam Elizabeth, we are going to work together so that I can come and greet you, even if it's just to greet you and bring you sweets. God is good. Do you like sweet ile ya kamti? Mnaipenda? Nitawaletea. Asanteni sana kila mmoja. Mungu awabariki sana. Na muendelee kuwa na mchana wenye ufanisi mwingi. On this day that we remember our children, World Children Day, we wanted to say that children are very, very important for us all, for the society, for the church, for the community, wherever we are. Without these children, we are heading south. That's what they say. We are heading south. We are not heading in the right direction. And I believe each one of us as a stakeholder, we are doing the right thing. So thank you very much once again, and God bless you very much. Watoto, God is good. God is good. And all the time. Very good, very good. Bye. See you. Bye. See you. Asante, makofi kwa Bishop. Asante sana Bishop, your diocese has been very supportive on care reforms. We really appreciate you. And by you coming yourself to this function, it is a great honor. Thank you very much, Bishop. Makofi kwa Bishop. Asante. Yes, photograph. Yes, a photo. Kujeni mpigwe picha na Bishop. Mpigwe picha na Bishop. Yes, na wageni wetu mkiangalia hiyo screen, mtaona video kidogo kidogo hapo ambazo ni project ambazo ziko katika Kusitawi Children's Home, Kusitawi family, na wako na samaki
wako na mboga, yani wanafanya ukulima, wako na nguruwe, wako na ng'ombe, na kwa hivyo ni kielelezo chema katika nchi yetu ya Kenya ya kwamba pia children's homes wanaweza fanya activities ambazo zinaweza kustawisha pia uchumi na wakaweza pia wao kujikiri kimaisha. Okay. So pia niko na watoto pale wanaitwa Dula. Where are they? Wako wapi? Dula Primary. Dula Primary. Mko wapi? Haya, na pia tuko na wale wengine nimeona wako huko na blue. Wanakuja, si ndio? Ambao ni ndugu zetu pia Muslims wanaona pale, tutawapatia nafasi pia wakuje hapa, si ndio? Sababu leo ni International Children's Day. Si ndio? Hata mimi ni mtoto mkuu? Mdogo. Mtoto wa nani? Wa Mungu. Haya, sasa nataka zile line mbili. Nataka tuongoze na wale wamevaa blue, wenye walikuwa na green. Kujeni hapa mbele. Nataka tupige sako hapa. Tupige sako hapa. Sako. Haya, line inaanza hapa. Line inaanza hapa. Mimi ndiye wa kwanza. Mimi ndiye wa kwanza. Nafuatwa na hawa. Nafuatwa na hawa. Haya, kila mtu nyuma yangu, kila mtu nyuma yangu, kila mtu nyuma yangu. Haya, unaenda ukiingia nyuma, unaenda ukiingia nyuma, unaenda ukiingia nyuma, ukikuja. Watoto waterere nyumba itojega. Hizo mnajua? Haya, endelea kukuja ndio line. Nataka line ikuwe kubwa huko nyuma. Endeleeni kukuja. Hata nyinyi kujeni ni sawa. Hata hao wadogo wakuje. Haya, enda ukisonga hivyo. Nataka uende hivyo, uende hivyo. Hivyo mpaka huko. Twende tusonge na line. Haya, tusonge. Endelea hivyo, endelea hivyo. Haya, na nyinyi mnafuata. Unakaa kwa line, si ndio? Hakuna kupita katikati. Hakuna kupita katikati. Haya, sasa simama tusonge nyuma sasa. Unasonga nyuma, simama hapo. Haya, wewe songa hivyo, unafika hapo. Kuja. Nataka kila mtu akue kwa laini. Nataka ndio kila mtu akue kwa laini. Haya, sasa tusonge huku. Tusonge huko nyuma. Tusonge hivyo. Songeni nyuma. Haya, simama hapo, simama sasa, simama mahali huko. Nataka ushike mwenzako mkono. Hiyo kila mtu ashikane mpaka huko juu. Shika mtu mkono. Huko shika mtu mkono. Shika next. Watu washikane mkono. Abigail naona ameshika mwenzake hapo. Haya, kila mtu ashike mwenzake mkono. Yes, Warui. Lakini angalia. Yes, na nitaomba mahali bishop ako wakiwa hapa tu, photographer anakuja. We want to capture that moment. Yes, we want to capture that moment. Sindio? Sasa ikiwa hivyo, si ubeube inaibikanga vizuri, sindio? Kila mtu ameshika mwenzake mkono. Ambia mwenye ako karibu na wewe, you are my sister ama my brother. You are my sister or my brother. Na mimi nakupenda sana. Na mimi nakupenda sana. Venye tu Mungu anakupenda. Vile Mungu anakupenda. Na hata MC anakupenda. Hata MC nakupenda. Na bishop anakupenda. Hata bishop anakupenda. Na mgeni anakupenda. Hata mgeni anakupenda. DJ anakupenda. DJ anakupenda. Mwalimu anakupenda. Mwalimu anakupenda. Good. Kila mtu aniambie favorite mwalimu wake, ushout your favorite teacher, ushout na nguvu mpaka nisikie. Wait. Gojeni. Nataka tuanze pamoja. Nitasema kila mtu atasema favorite teacher, si ndio? Nitaanza 3 mpaka 1. Nikisema 1, kila mtu aseme the favorite teacher. Si ndio? 3 2 1.
Tupigie walimu makofi. Kama unapenda mwalimu wako mkono juu. Wapi nduru ya mwalimu? Mumefurahia kuwa hapa? Ndio. Kabisa? Kama umefurahia nifanyie mkono hivi. Alafu ufanye hivi. Alafu sasa sababu wageni wetu ndio wameorganize, si ndio? Na serikali yetu imehakikisha tuko hapa na tuko na usalama, si ndio? Tuseme hivi kwao, Igwe. Haya DJ, twende kazi, ube. Shika masikio. Haya, sasa hapa nataka kuona vizuri. Nani hajui head, nani hajui nini? Toes. Shoulder, si ndio? Haya, nikisema head unaguza head, si ndio? Head, shoulder, knees, toes, ears, eyes, nose, mouth. Head, shoulder, eye. Kwani umesahau? Haya, tuseme head, shoulder, knees. Kuna wenye wanakosea. Ukiona mtu amekosea unamwambia kuja hapa katikati, si ndio? Haya, tusonge nyuma ndio sako ikue kubwa. Tusonge nyuma ndio sako ikue kubwa. DJ. Haya, nataka kuona head, shoulder, knees, toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Ears, nose and mouth. Haya, DJ, sasa tupige hiyo music. Ndio sasa nione nani. Nikiona mtu anakosea namweka katikati, si ndio? Anatudansia, si ndio? Haya, twende kazi DJ. Shika mtu mkono sasa, twende. Haya, asante DJ. Sasa nani anajua talent ni nini? Nani anajua talent ni nini? Haya, kuja. Moyo Children's Center. Kuja.
Naona t-shirt yake imeandikwa hivyo. Talent ni nini? Talent ni nini? Kama kitu ya kudance. Talent kama ya kudance. Yes, anasema dancing ni nini? Ni talent. Si yako right? Mpigeni makofi. Haya, nani anajua ako na talent? Nani anaweza taka kukuja kuonyesha talent yake? Nani? Kuja. Good. We have a boy and a girl. Si ndio? Yes. Haya, tuanze na nani? Ati nani? Hapa, utafanyia hapa. Huyu anasema anajua kufanya soma. Hai, hapa juu. Unajiamini? Si hapa kuna mawe? Hakuna? Hauna talent. Hapa si utaumia, hapa utaumia. Utaumia hapa? Si utaumia? Hapa utaumia. Tulikuwa tunafanyia kwa nyuma. Ulikuwa unafanyia wapi? Kwa house. Kwa simiti. Hebu fanya moja. Haya. Wow, wapi makofi? Huyu ako na talent ya kufanya tunaita acrobatics. Si ndio? Unaitwa nani? Amos. Anaitwa Amos. Wapi makofi ya Amos? Haya, Amos enda kwa line. Ama uko na ingine? Haya, enda kwa line. Haya, na unaitwa nani? Gift. Wapi makofi ya Gift? Gift ana smile. Ako shy. Haya, wacha tusikie talent ya Gift ni gani? Dancing. That one is good, a good one. Si ndio? Odi dance ni ya Mungu, si ndio? Na sisi tunapenda nini za Mungu? So, ukiona na dance odi vizuri, na mimi niona una dance odi vizuri hapo na kuita mna dance na yeye. Si ndio? Anashindananga na yeye. Nani? Ati nani? Natasha Wamboi. Where are you, Natasha? Haya, atakuja, si ndio? Ndio huyu. Wapi makofi ya Natasha? Amekimbia, amekuja. Haya, DJ uko tayari? Wacha twende nalo DJ. Haya, nani? Ngoja kidogo. Mnajua mwalimu mmoja anajua kudance? Anaitwa nani? Teacher nani? Levi. Teacher Levi, jitayarishe. Teacher Levi, jitayarishe. Ako wapi? Auntie Lilian. Na Auntie Lilian pia ajitayarishe. Wapi makofi ya Auntie Lilian? Anatoroka. Auntie Lilian tunakuona ukitoroka. Haya, twende DJ tucheze. Haya, tupeane space hapo ndio wageni waone. Tusonge hapo kidogo. Haya, hapa ndio wageni waone. DJ kule kidogo. DJ hapa ndio wageni waone, si ndio? Wadansi hapa ndio wageni waone, si ndio? Haya DJ tuendelee. Kaa tu kwa line, usitoke kwa line. Hakuna kutoka kwa line. Haya DJ twende kazi. And this time you're doing it with the dance inspector. Tiger, by the name Jabede. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani. Odi in the street, odi in the church. Come slow, take your time, you know I feel rush. Hey, kuna ban, heaven kuna bash. Check it, really wanna dance, odi dance. Power, simple dance you can manage. How we catch any. Hey, wapi durio? Step in the current, I'm feel like you just take a hot porridge. Energy that all the spring is big and you know. DJ play gospel music more and money me opoka. Whatever me say no and no, no, no and no. Odi, dance. Asante, wapi makofi yao? Haya DJ, wangapi wanasema ni Gift? Wote wameshinda? Hey, mumeniweza. Sasa nataka kila mtu ajipigie makofi alafu uketi upumzike kidogo. Watoto wapumzike, wapewe seat, wa energize, alafu
chaperones wakuje watusaidie kuwapea. Wape sweets eh? Wariena. Ndio maana namwambia. Alafu nani anawapea nini? Chaperones. Itana tu anao chaperones. Haya. Sasa juu watoto mmedance vizuri, mketi kila mtoto apewe sweet, si ndio? So chaperones, tafadhali kujeni msaidie kupatia watoto wetu sweet. Meanwhile, leo tuko na band. Wapi makofi ya band? Nataka kupatia band yetu nafasi sasa wakuje watutubuize. Sijui kiongozi wao ni nani? Kiongozi wao ni nani? Akuje, kiongozi akuje, kiongozi wa band. Akuje. Upigieni makofi. Na si wako smart? Yes, tuambie mnajiita aje? Amjambo. Hatujambo. Tunajiita AIC Githombe Brass Band. AIC Githombe Brass Band. Si ndio? Tafadhali ni wakati wenu. Karibuni sana. Sijui watu wa kamera mtataka wasimame wapi? Hapa juu hata hapa pia kuna kivuli kiasi. Na pia kuna wale watoto wa Dula Primary, the Muslim community ambao ni ndugu zetu, marafiki zetu, pia wao wajitayarishe, watakuja hapa. Komana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Yes, chaperones wa watoto tafadhali. Chaperones wa watoto tafadhali kujeni ndio tuweze kupatia watoto sweets. Tafadhali chaperones wa watoto kujeni ndio watoto waweze kureenergize. Milele na milele. Amina. Yes. Dula Mandrasa wajitayarishe, pia wao tutawaita hapa. Dula Mandrasa. Wapi makofi ya band? Unajua ukiona band, unajua this is an international event. Milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Chaperones tafadhali kujeni ndio tupatie watoto sweets. Kuna ile stand ya mic nataka kuwekea band. Yes, gani ndio saxophone hapo? Ni gani inaitwa saxophone? Hakuna? Oh, hapo hakuna hiyo eh? Oh, okay. Hiyo ndio kitu ambao najifunza saa hizi. Hizi zote ni trumpets. Lakini ile karibu ifanane na saxophone. Bandi wakiendelea kujitayarisha, ni vizuri pia kuwafahamisha kwamba mgeni wetu wa heshima pamoja na msafara wake wako karibu sana kuingia hapa. Wakifika wataenda katika eneo ambalo limepangwa watakakopanda miti, kisha baadaye wataweza kuja upande huu. Watakuwa na kipindi kifupi
cha kupumzika, na kisha baadaye wataweza kujiunga nasi katika sherehe ya leo. Band ndio itakayotuongoza na wimbo wa taifa watakapofika. Sauti. Band ndio watakayotuongoza na wimbo wa taifa wakifika. Hivyo ni vema kuwafahamisheni ya kwamba wakati wowote mgeni wetu wa heshima ataweza kuwa anaingia mahali hapa, na akiingia sote tutakuwa tumenyanyuka kwa miguu yetu kumkaribisha. Hivyo kwa wakati huu napenda kukaribisha band watuletee vipande vya matumbuizo tunapoendelea. Band tafadhali. Ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, iende maana tunasema iende mbele. Iende wapi injili yo? Iende wapi injili ya Yesu? Yaokoa injili yo, yaokoa injili ya Yesu.
Somebody had told me. Call them. I can So. Clap for the band. Clap very well. Now I will welcome the Ndula Madrasa. Ndula Madrasa. Dula Madrasa. Dula Madrasa, tafadhali karibuni sana. Tuwapigie makofi wakikuja. Tuwapigie makofi wakikuja. Ndula Madrasa. Ndula Madrasa. Let's welcome Ndula Madrasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwafikie. Sisi ni wanafunzi kutoka Madrasatul Azhar Al-Islami kutoka Ndula. Tuna kasida kuhusu mzazi na elimu. Bismillahirrahmanirrahim. Machozi yanatutoka, wazazi ndio chanzo. Madarasa matuleta, ele tupewe mafunzo, lakini mnatutupa, amji kutupitia. Pale mkisha tuleta, yenu yamewaishia. Walimu kazi mwapa, peke wakijifanyia, wanastahili hakika, jueni mnakosea. Mzazi wajibu wako ni vema
naomba ndula madrasa sasa tunaweza kuketi. Naona msafara mgeni wa heshima umefika, naomba tulie, tawaiteni baadaye. Tawaiteni baadaye, naona mgeni wa heshima ndio huyo anafika sasa. Hivyo tutaomba sote anapokaribia kufika pale anapokea salamu kidogo. Naona kuna mahali ameelekezwa kwa muda mchache, kwa hivyo madrasa msiende. Madrasa msiende, naona mgeni wa heshima ameelekezwa mahali ambako baadaye anaweza kurudi. Ama madrasa nitawaita tu, msijali. Tulieni mahali mlipo, nitawaita. Tulieni mahali mlipo, nitawaita. Nitauliza DJ unipatie kipande na bendi, mwe tayari. Bendi mko wapi? Band, please, band. Please, band, where are you? Come to the stage, band. Band, tafadhalini. Band, naomba tufike hapa, tupatie interludes tunaposubiri mgeni wa heshima aweze kufika kwenye meza kuu. I request that you give us some interludes, and as soon as she settles down, we will ask that you play the national anthem alongside the ule wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. I guess you are ready for that as well. Are you? Are you? Good, thank you. So band, give us some interludes as we wait for the guest of honor and the entourage to come and take their seats on the high table. Thereafter, we shall start the program officially. In the meantime, I'll ask Kusitawi children na mwalimu wenu muwe tayari, ndio mtakao tangulia na matumbuizo. Kustawi, that should be watoto wenye nguvu, I guess. Kustawi Children's Home wakimaliza watafuatwa na madrasa. Kwa hivyo madrasa muwe tayari, mtakuwa wa pili to do your presentation. Do la madrasa, mtakuwa wa pili kutupatia your presentation. So band, please. Yes, hiyo wanafanya tu practice. Hiyo tu ni practice. Wimbo wa taifa tutacheza officially mgeni wa heshima akiweza kufika. Hiyo walikuwa wana tune kidogo tu. Ilikuwa tu tuning. Meanwhile watupatie ingine. Yeah. Sawa.
Mheshimiwa pia kwa hapa. Unaona? Waziri Florence Bore ipo hivyo, principal huyo na Unajua sikuja hapa mbele tena eh. This is the order of seniority. CS, ndio mheshimiwa pia hapo. Na wewe recognize pia watoto. Aya, band tuendelee. Nafahamishwa muda wowote sasa waziri anaweza kufika hapa. Nilisema matumbuizo tutayapata kutoka kwa Kusitawi, watatuletea wimbo wao ashairi. Tutapata ndula madrasa, tutapata matadhia, na muda ukiruhusu pia tawaita Heart Africa. Na mtaniwia radhi kwa sababu sitaweza kuwa hapa muda mrefu in the interest of time. Band, you may take the stage, and just in case. I'm glad you are feeling well. I'm feeling well. Neko arwarite. Mugia puleta ito yoroa. Onaitakita ikwe. I had no history, I had no nothing. Kugo na dero dia menya kugo kugate. Na mako igira ko neke mara gyo ko heda wane ke inuke. It was too high. Oh, too high. It was
Tunaona mgeni wa heshima sasa, karibu sana, anakaribia kuingia hapa, atasindikishwa na kundi la waimbaji. Mgeni wa heshima pamoja na msafara wake ndio hao wanaosonga karibu. Naomba tuinuke sasa, tuinuke tumkaribishe mgeni wa heshima. Karibu sana mgeni wa heshima, Mheshimiwa Waziri wa Labor and Social Protection pamoja na msafara ulioandamana nao. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa pamoja na msafara ulioandamana nao. Asante sana. Asante sana, asante sana. Thank you very much. DJ tafadhali. DJ tafadhali. Naomba tukiwa tumesimama vivo hivyo tupate wimbo wa taifa na vile vile ule wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Band tafadhali. Tukiwa tumesimama vivo hivyo, namkaribisha Bwana Bernard Pius Kariuki atuongoze kwa maombi na vile vile yule atakayeongoza maombi kwa dini ya Kiislamu aweze kukaribia. Asante. Na tuombe. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uhai. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii, tukikumbuka maisha ambaye umetutunza tangu tulipozaliwa, na tukiwa na matumaini kwamba maisha yetu iko mikononi mwako. Utatuzidishia neema na maisha marefu katika kuishi. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii, tunakokumbuka vile United Nations walitenga siku hii ili watoto wawe wakipewa mahali pao, na Mungu ulipendezwa na hayo, kwa sababu Bwana Yesu hata ulipokuwa duniani ulisema, wacha watoto waje kwangu kwa ajili ufalme wa mbinguni ni wa kama hawa watoto. Tunakumbuka katika ministry yetu ambaye inahusika na mambo haya, tukikumbuka CS na PS wakituongoza, waongoze ili kwamba mambo yanayohusiana na watoto iweze kushughulikiwa katika nchi hii. Haya tunaomba tukijua huko pamoja nasi, na vile ulisema ombeni na mtapewa,
tunatumaini utatubariki na haya yote kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Okay, tuombe. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illa Allah, وارزقنا بحقائقها وعرفنا طرائقها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا خير فيما أعطيت وقنا يا رب شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا. Naomba tuketi. Naomba kila moja aketi. Bend naomba pia mketi. Naomba kila moja tuweze kuketi ili kwa pamoja tuweze kuanza rasmi program yetu alasili ya leo. Basi mgeni wetu wa heshima ambaye pia ni waziri wa wafanyikazi na vile vile maslahi ya kijamii, Mheshimiwa Florence Bore, katibu wa kudumu katika wizara hiyo hiyo Bwana Joseph Motari, Mheshimiwa wa eneo la bunge la Thika Mheshimiwa Alice Wamboi Ng'ang'a, CEO National Council for Children Services Abdinur Mohamed, DCC Thika West, mwakilishi wa ward ya Goliba Mheshimiwa Joakim na wananchi wote kwa jumla. Kwa ruksa ya mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, tutaingia kupata kipindi kifupi cha matumbuizo, na kwa ajili ya wakati tutaomba watakao tumbuiza tafadhali tuwe wafupi sana ili tuweze kukomboa wakati. Na wa kwanza kabisa kutumbuiza ni watoto kutoka chuo hiki ama mahali hapa watakao tuletea wimbo wao kama wenyeji. Kwa hivyo watoto wa hapa mahala hapa naomba tuweze kufika. Watoto wenye nguvu ama kustawi, naomba tufike haraka haraka ili tuweze kuleta matumbuizo. Naomba wawekewe mic haraka haraka ili waweze kutumbuiza. Wimbo ni mmoja na watafuatwa na ndula madrasa na vile vile kwanza tupate hao wawili kisha tutaweza kuendelea. Wale ambao huenda mtapata nafasi, naamini mtatuia radhi. Huenda isiwezekane kupatia kila mmoja. Tuendelee sasa. Kustawi, tuendelee. Kwenye jukwaa, si watoto wenye nguvu, tayari kuwakariria shairi lenye mada mila na elimu. Lenye mada mila na elimu. Naam, mila na elimu. Ketini, makinikeni, burudikeni. Ndoto yangu, ndoto yangu, ndoto yangu, ndoto yangu, ndoto yangu ni kuwa wakili, ndoto yangu ni kuwa daktari, ndoto yangu ni kuwa engineer. Lakini lo, baba ndiyo kikwazo, utamaduni umembana kama mbao za karakana. Mwanangu, umefanya vyema kumaliza ya msingi, mahali tutapata na mifugo na ngoja. Tutayarishe mwanangu, tumajalo utaolewa. Woi, mbona baba, mbona wanioza nikiwa mchanga? Jamani, nimenaswa na utanzi na buibui wa ajabu. Nani ataninasua? Mwanangu, muda wa kuolewa ushafika. Mwanangu, usisaliti utamaduni wetu.
Oleka tupate mali na mahari tele tele. Mwanangu na mwanangu, usisahiti tamaduni zetu. Aha, mjadala umekwisha. Babangu mpenzi, nina haki kama mtoto. Elimu na malezi bora ni haki yangu babangu. Tusahau tamaduni zilizopitwa na wakati. Na tumwamini Maulana Masia Kingaleti. Karama, asante sana kunijuza ukweli. Msamaha naomba unisamehe. Nazo tamaduni kwisha, elimu bora nitapata, malezi bora pia. Wow! Asante sana wababu. Nitasoma mpaka chuo kikuu. Kwa umoja wetu tutashinda, utengano tumalize. Aha! Umoja wetu nguvu, utengano tumalize. Tuwapigie makofi hawa wanafunzi wa watoto wenye nguvu. Watoto wote ni sawa. Watoto wote ni sawa. Naam, watoto wote ni sawa. Ketini chini, akinikeni. Naingia ulingoni, niwaulizeni swali. Mie niko hatarini, nani anayenijali? Haki zenu mwapuuza, mmekuwa wakatili. Watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Wote kupiga kelele, mali yako ni mali. Kuna kazi tele tele za kufanya kujiamulisha. Kupalilia miwele na mifugo nao kulisha. Watoto wote sio sawa, wa kiume ndio bora. Nafanya kazi chakunda, zanivunja mgongo. Mbegu shambani kupanda, nakwambia si uongo. Kuuza kwenye vibanda, Mombasa hadi Baringo. Watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Wazee ndio kusema mankuli tegemeo. Tangu miaka ya zama, majuzi hadi wa leo. Hatuna budi kusoma ili tuwe washupavu. Watoto wote sio sawa, wa kiume ndio bora. Ubaguzi ni wa nini? Hilo ndilo swali langu. Kaka yangu darasani, mie baba hanijali. Maandiko ya shuleni, kwangu ni kitendawili. Watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Dada, nimekusikia, sasa nimeona ukweli. Moyoni najutia, kukuuza yako haki. Machoni patalia, tusawa na watujali. Watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Sasa tumeshagundua, watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume, wakubwa na wadogo, walio na ulemavu na wasio na wazazi. Hakuna asiye bora, watoto wote ni sawa. Shabash. Thank you so much. Thank you so much watoto wenye nguvu. Sasa nataka kuwakaribisha Ndula Madrasa waweze kuja nao pia watuletee matumbuizo ya kona. Ndula watafuatwa na Matathia watuletee wimbo wa Kigiriama. Ndula Madrasa, tafadhali tuharakishe tuweze kukomboa wakati. Wimbo mmoja tu. Iwapo ni wimbo uwe wimbo, shairi liwe shairi. Matathia muwe tayari, na Hat Nairobi pia muwe tayari. Uwanjani wenu, tuendelee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwafikie. Sisi ni wanafunzi kutoka Madrasa Tul Azhar
Al-Islam kutoka Ndula. Tuna kaswida kuhusu mzazi na elimu. Bismillahirrahmanirrahim. Machozi yanatutoka, wazazi hii ndio chanzo. Madarasa matuleta ili tupewe mafunzo, lakini mnatutupa, hamji kutupitia. Pale mkisha tuleta, yenu yamewaishia. Walimu kazi mawapa, peke wakijifanyia. Walimu ini hakika, jueni mnakosea. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Mnatupa sisi shida kwa kukosa mwongozo, hata zile zetu ada kuzitoa ni vikwazo. Wengine ni miezi 10 na zaidi. Hapa pia tumejawa na madeni, madarasa tadaiwa. Mwalimu hamuni, ili mwalimu hulia. Mwalimu hali ni duni, wazazi tunawambia. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Na maendeleo yetu hamji kutangalia. Katika masomo yetu, ni wapi tumefikia? Wapita mwaka mzima na miezi kutimia, mzazi hujamuona, humu ndani kuingia. Hakikisha hana laana, utaikuta dunia, kwani hatuje kusoma, tunakuja jichezea. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Mzazi wajibu wako, ni vyema kujitambua. Naomba wakiondoka sasa, tupate Matathia. Matathia tafuatwa na Heart Arc Nairobi. Matathia tafadhali, wimbo mmoja peke yake na uwe wimbo mfupi, in the interest of time. Heart Africa mtafuata Matathia. Matathia tafadhalini, ule wimbo wa Kigiriama tafadhali. Tujaribu kukomboa wakati. Heart Africa mwe tayari.
na hatimaye tutapata Mother Mwikali tuletee Solovas. Tuendelee Matathia. Tuendelee. Chidemse. Yes, Chidemse. So sit back, relax, and enjoy. Welcome. Waziri amejiunga na ule wimbo wa Kigiriama kucheza na wale wanafunzi wa Matathia. Haya, asanteni sana. Aka Africa, please. Aka Africa, just one song, 2 minutes. Aka Africa, where are you? As soon as you are not ready, I'll just invite the next team. Tuharakishe wimbo mmoja wa dakika 2 tumalize. Tujaribu kusonga haraka, just one song. And Mother Mwikali. In front of you at the Heart Africa, ready to present to you Agiriama dance entitled. So sit back, relax, and enjoy. Thank you. Wape
What is it? Oh! Hey! Heart Africa has finally wide burst open. And here comes the story of Yes! World Children's Day. Hii ni sauti ya watoto. Watoto waliowaka moto. Ndio, watoto walioota ndoto. Ndoto ya haki. Ndio, haki zao. Alume wo! Alume wo! Vundango mautu! Aya, usende funalola. Vundango mautu! Aya, usende funalola. Ayo papa, ayo mayo, warabaini kunena makamba, kamisheri, kamajemba, kamarimba, kamikono, lewelewe, uzembera ndo kazi yao. Uzembe mwana, uzembe utapumbazwa. Vundango mautu! Aya, uzende unalola. Vundango mautu! Uzende unalola. Ayo papa, ayo mayo, warabaini kunena makamba, kamisheri, kamajemba, kamarimba, kamikono, lewelewe, uzembera ndo kazi yao. Usende mwana, usende utapumbazwa. Vundango mautu! Aya, usende funalola. Vundango mautu! Aya, usende Asanteni sana Heart Africa wakiondoka, tuwapigieni makofi wakiondoka. Sasa namkaribisha Mother Mwikali atuletee naye pia Solovas kwa kifupi. Mother Mwikali, tafadhali tujaribu kumharakisha mwalimu. Naomba tuharakishe in the interest of time. Karibu. Tuletee Solovas. Very fast, please. My name is Mother Wekali from Matata Primary School, ready to present to you a song of us. Welcome. I can choose to be kind each and every day. I can choose to be kind to everyone in every way. When I am kind to others, I make the world a little brighter. When I am kind to others, I make my heart a little lighter. So, plant a seed of kindness and watch the world bloom. So, plant a seed of kindness and we will chase away gloom. Thank you. Asante sana Mother Mwikali. Basi mgeni wa heshima, hiyo ndio itakayotukamilishia awamu yetu ya matumbuizo, na wakati huu nataka kumkaribisha CEO National Children's Services Mr. Abdinur Mohamed aweze kutuendeleza na hatua ya pili ya taratibu yetu. Karibu. Thank you very much. Our chief guest, CS, PS, Mheshimiwa, who is also the chair of the Parliamentary Committee on Social Protection, the chair of the National Council for Children's Services, board members from National Council for Children's Services, board members from the Street Family Rehabilitation Trust Fund, our local leadership here, the DCC, his team, other state actors who are here. I actually know many of you are here. If I may not mention the name, it's just because of saving time. NCAJ, Kenya National Commission of Human Rights, and many others, and state actors who are around, our beloved children, ladies and gentlemen, and all distinguished guests. I will not take much, but just a little introduction about this activity. This is an international activity that was actually dedicated as a follow-up to the United Convention on the Rights of the Child, popularly known as the CRC, the Convention of the Rights of the Child. We mark it actually to take stock of what has been done for our children, and also to look back in what is pending and how we can best deliver on it. For today's and this year's celebrations,
the theme is inclusion for every child. And we need actually to make sure that all children are taken care of. Our choice even of this venue was deliberate because this venue and this institution deals with children and persons who are connected to the streets, who are among those invisible ones who remain behind at times. We therefore urge that we take care and make sure that as we address the concerns of children, we address the concerns of all children. Honorable CS and Chief Guest, in the end, we will have the launch of some documents which are related to the National Care Reform Strategy. The transitional guidelines and the child welfare programs will be some of the two documents today in hand, which are supporting the implementation of the National Care Reform Strategy and the National Care Reform Program in general. Having said that, I wish to take this opportunity to thank the institution and all the committee members who have been doing this work and who organized this. I know it was a collective responsibility. Thanks so much to you, Madam Manager. Thank you very much, Madam DCC, and all the others who are involved. I know it would not have been possible without the collaboration and the cooperation of all of you. It had been a collective job, and that's why we should be grateful. Thanks also to our area MP for the many contributions she has given. We also wish to thank all the partners. Just to mention a few: UNICEF, Huawei Communication, Kusitawi itself, and ECDAN, and many others. Thank you very much. We appreciate your support. You will now allow me, to save on time, to call on a few persons. And I first of all wish to call on the manager of this institution, Madam Elizabeth Gitau, and the founder of Kusitawi Village, Madam Karibu. And because of time, and since we have delayed kindly, I know you may have prepared a speech, but we request that you cut your speech short to 2 or 3 minutes. Welcome, Madam. Madam Elizabeth, wherever you are, Karibu. Very fast. Good afternoon, everyone. The Cabinet Secretary, Ministry of Labor and Social Protection, Honorable Florence Bore, Principal Secretary, State Department for Social Protection, Child Kiambu Governor, His Excellency Honorable Matangi, child guests present, CEO, National Council for Children's Services, the management of Street Families Rehabilitation Fund led by Chairperson Honorable Mary Wamboi, and the CEO, member of the National Assembly, Thika Town Honorable Aris Nganga, area member of County Assembly, Honorable Joachim, all State Department present, our esteemed partners, members of the clergy, all invited guests. It is with immense joy and gratitude that I welcome each and every one of you to the heartwarming celebrations of the World Children's Day 2023 here at Kusitawi Village Children's Home. Today we gather under the theme that resonates deeply within our mission: for every child, every right. For over a decade, our home beacon of hope known as Kusitawi Village has stood as a sanctuary for those who needed it most. Initially conceived, it was meant for orphans. But due to the circumstances surrounding us, every child is included. Our journey has been one of relentless dedication, fueled by commitment to ensure that every child not only receives their fundamental needs, but also experiences warmth, compassion, the strength of education, and unwavering support of community that believes in their potential. The strides we have taken wouldn't have been possible without the invaluable partnerships we have cultivated along the way. The collaboration with the government's Department of Children's Services and the Street Families Rehabilitation Fund has been instrumental in enabling us to reach
more lives, to extend our arms further, and to advocate for the rights of these precious souls. I stand here in deep gratitude to our generous funders, led by the government of Kenya through, as I mentioned earlier, the Street Families Trust Fund, the Children of Strength partners from the United States of America, the Stitching Benjamin Foundation from Netherlands, and the local community at large. Your support, everyone, has been a cornerstone of our ability to not just provide for these children, but for the whole community, and to nurture their dreams, to mend their spirits, and to guide them back into the loving embrace of the communities they rightfully belong to. But today is not just about acknowledging our past achievements, it's about celebrating the resilience and courage of these incredible children as you saw them on the stage. Each smile today witnesses a statement to their strength, their resilience, and their unwavering spirit. They are not just survivors. They are our future architects and our future architects of a brighter world. As we revel in the joy of this day, let us recommit ourselves to the cause. And thank you everyone for coming. Thank you, Madam, for that address. I wish to also recognize and thank Child Fund. And at this juncture, I wish to thank so much Mr. Njama Joachim, the area MCA, who is also here with us. And I would wish to invite him to say a few words. Welcome, Njama. Madam Waziri, Bwana PS, Madam Mheshimiwa, DCC, Director, CEO, madirekta wote, wazazi na watoto, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Salimianeni hivi ndani ya Mungu. Kwa majina naitwa Joachim Mwangi, mimi ndiye MC wa hapa. Kabla sijanena maneno mbili, kuna mheshimiwa tuko naye hapa, anaitwa Mheshimiwa Susan. Lakini ni kama anapiga story kule mbali. Wacha tuongea baadaye. Tasalimiana baadaye. Mimi leo ni furaha kubwa sana kwa sababu ya kutembelewa sisi na waziri huku kwetu. Nadhani huku Kustawi ni mara ya kwanza waziri kufika hapa. Mpigieni makofi. Tumefurahia sana kuangalia Kenya mzima pini yako ikalanda hapa Magogoni. Badala iende Nairobi, iende Mombasa, ikaona ilanda hapa Magogoni. Ni kitu ya ajabu. Tena tungeshukuru Madam Mheshimiwa wetu Madam Alice kwa support yenye amekuwa akitupe kama community ya Magogoni, na kama venye tunajua sisi wote, Madam Director, mimi nimekuja kuwa kama witness wako kwa waziri kwa ile kazi mzuri umekuwa ukifanya hapa. Waziri venye Madam Director amekuelezea ni ukweli. Kutoka hii children's home ilianza shule kidogo sana kule Kilimambogo. Alikuwaga mwalimu hiyo wakati. Ndio hata mimi alikuwa ananifunza. Alikuwa mwalimu wa primary. Akakuja amegrow, akatutengenezea timu ya mpira, ilikuwa inaitwa Baraka. Sasa nadhani inaitwa Utawala na inacheza regional. Then ndivyo akaanza hii mambo ya watoto. Tumeona amebadilisha sana hii kijiji yetu. Primary schools zenye ziko hapa around zote. Ameajiri mpishi na anawapeaga chakula kila siku lunch. Tena kitu kingine ningetaka kusema, ameanza technical school huku kwake, ambako wanafunza wasichana kupika, kushona, na anachukua watu kwa makanisa na kwa street watu wenye wajiwezi, na amekuwa akifunza watoto, na I think kuna watoto more than 100 sai wenye amekuwa akifunza hapa. Kitu kingine ningetaka kusema na kumshukuru madam. Kenya nampendea after watoto wamemaliza form 4, juu wengine hata ni age yangu, ni kuwa primary ndio alichukuaga watoto wengine. Hao watoto wanahakikishaga kila mtu kuna mahali amejishikilia. Wengine ni dentist kama akina Chalo, wengine wako Nairobi wanafanya kazi kubwa, hata wengine wanafanya kazi ndani ya organization yake. Kongele kwako Madam Director. Nikimalizia,
isipokuwa tu hawa watoto beneficiary. Pengine akitaja beneficiary anataja watoto. Kuna wengine kama sisi ametunature. Kama mimi nakumbuka nikimaliza shule nilikuja nikapewa kazi huku. Kazi yangu ilikuwa ya landscaping. Hii maua yote ni mimi nimepanda hapa. Na hii nyasi yote mimi nimepanda hii maua yote. Nikagrow polepole na yeye, akaweza kufanya nipate confidence, na ndio nadhani Mungu akanipa hiyo confidence, nikasimama 2017 na nikaweza kuchaguliwa. Naweza mshukuru sana kwa kuninacha kwenye meza ninacha. Mpigieni makofi. Je, hiyo mambo yote kenye ningetaka kusema, najua huku kwetu kuna shida. Huku kwetu kuna shida kwa sababu at least unaweza ona huku kukua green. Hii ni area tofauti sana. Naweza taka utembee na huku ndani. Hata nadhani Mheshimiwa Alice ambaye ni chair wako anakusumbuaga sana na mambo ya chakula ya relief, mambo ya kusaidia, kwa sababu huku kwetu kuna shida sana. Hatuna kahawa, hatuna nini. Hii ni kama miracle. Watu hata nadhani hata watu wa kijiji wakiingia hapa kuona kitu ya green huku inakuwaga ni kama miracle. Kijiji yote hakuna mahali kuko hivi. Hii inakuwa ni kama miracle. Kitu yenye ningekuomba na Bwana PS, juu najua naona tiaga sahihi ya pesa. Tafadhali simama na madam. Najua anaweza badilisha area kubwa. Na si huku Thika peke yake, anasaidia hadi kule upande wa Idhanga. Kwa hivyo ningeomba msimame naye, programu yake iweze kunawiri. Mimi sitasema mambo mingi. Kenye ningeomba tu Mheshimiwa Alice, sisi tunashukuru sana juu ya basari. Na pengine si upande ya watoto, lakini ningeomba, kuna kitu yenye tu ningeomba Mheshimiwa Alice. Mkienda kutengeneza policy zenyu mkuwa na PS na waziri, mkumbuke kuna hawa watoto wa disability. Tungeomba tu wapeagwe full scholarship ili hao watoto waweze kusoma. Kwa sababu cost ya kusomesha mtoto mmoja wa disability imekuwa juu sana. Huo mtoto hata tukimpea basari ya 10,000 unapata hata kuna venye tunamsaidia. Apart from basari, sijui mtatengeneza aje katika policy zenyu mkuwe kuna venye kunaweza kuwa apart hizi 2,000 kunaweza kuwa na pesa zingine za caregiving za watoto ili weze kujisustain kwa shule, kwa sababu naamini njia ya kutoa tu watu kwa poverty ni through education. Hiyo ndio itaweza kutuconnect sisi na the other world. Asanteni sana, Mungu awabariki na nimeshukuru sana. Makofi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa. As I call the next guest now, who represents the civil society organizations. Chief guest, you will allow me to mention some of the civil society organizations who are represented here and who are taking part of this activity. UNICEF Kenya Country, Compassion International, Child Fund Team, Plan International, Action for Children in Conflict, Nature First, ECDAN, International Center for Missing and Exploited Children, Catholic Diocese of Muranga, Legatam. We also have Machaweyo Children's Home, Heart of Africa, Tree of Life, Terrace de Homes. Chaperons who accompany the children also wish to appreciate you. Our religious leaders, appreciation and acknowledgements, the media, and we know the role the Fourth Estate plays. Thank you very much. Parents and community, and all other charitable institutions. I now wish to take this opportunity to call Madam Miano to take the stage on behalf of civil society organizations. Karibu Madam Minayo, Director Nature First, ECDAN. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon once again. Najua tumechomwa na jua, lakini give us a few minutes. We are just about to finish. So, Honorable CS, Honorable PS, or Honorable MP, and the chairperson of the NCCS, please allow me, in the interest of time, and just so that I don't make any mistake, to adopt the protocol that has been laid before, and to proceed with my speech. So as you heard, my name is Lucy Minayo, and I work for an organization called Nature First, which is a child care focused organization that provides funding and capacity building to civil society organizations, governments, and others to strengthen support systems for home-based child care providers. We are extremely privileged and pleased to be here and to celebrate with all of us this really important day,
that is focused on our children, and really important that there are days that are set aside to focus on our children. So our organization focuses on children aged 0 to 3. As you know, these are children that are often invisible, let me say, and sometimes missing from many conversations that go on in many countries. It's not just Kenya. And so we as an organization are working with 3 county governments, Mombasa County, Kisumu County, and Murang'a County, to bring attention to the caregivers who provide care and support to these children aged 0 to 3. And we are doing that in a number of ways, one of which is to support them in their efforts to develop policies and legislation that recognize the work that these women are doing. And then secondly, we are supporting the counties to develop databases that will bring attention to these women and enable them to access the government services that your ministry is offering. We are also working with civil society organizations to build their capacities to be able to work consistently on this issue of childcare, and working very coordinatedly across different sectors to achieve behavior shifts in a number of ways. So we are pleased to be partnering with the Catholic Diocese of Murang'a, as well as an organization called Stahili, to support in the efforts towards care reforms. Now, care reforms are really focused on the institutionalization of care, which is good, and we commend the ministry and the government in its efforts to take us back to the old days, basically back to the cradle. We commend you, Honorable Minister, Honorable PS, for the efforts that you're making in this regard. And we, as we work with this Murang'a County, the CDM, and others, we recognize that some of the supports that will be, there are a couple of supports that will be required just to, to bring these care reforms to fruition. So we are suggesting to our partners that one of the institutions that would be a critical support partner in these efforts to deinstitutionalize care is really child care providers. And, families are going to take children. There's a lot of education and awareness that's happening with that regard. And the thinking is really around how do we support those families so that they can they can take these children, still go about their, regular businesses, and have additional supports to be able to take as many children as possible. I hope that as we sit around here today, that some of us are going to say we'll take we'll foster or we'll adopt children as we move towards the institutionalization. But the thing is to reflect on what is required so that these families can do this effectively. And one of the things, because of the crisis of childcare that we are seeing, is that childcare is becoming, it's a necessity. It's the way you wake up and you need water, you need food, you need all those things that we need. So childcare would be a critical thing to look at, a critical issue to invest in and support the efforts of caregivers, even as we work on these care reforms. So I'm privileged to stand here on behalf of civil society organizations. I know my focus is ECD, but really standing for everyone who works on child rights and committing on behalf of civil society to work collaboratively with the government, with the legislature, with the NCCS and others to create safer spaces for our children and to enable our children to thrive and to be nurtured. So thank you so much for this opportunity, Bwana. Thank you, Madam Lucy. Thank you very much. And we appreciate and thank all the CSOs for their good work. Now, in their corporate responsibility, Huawei Technologies have also taken part in this activity and many other activities. I now wish to call Madam Khadija, representing the Executive Officer, Chief Executive Officer of Huawei Technologies. Khadija, I know there may be a speech, but still 2 minutes, please. Good afternoon, everyone.
Madam CS, Honorable Florence Bore, all protocol observes. My name is Hadija Mohammed. I am the Director Public Affairs at Huawei Technologies. It is really an honor to be part of Children's Day because personally, actually, I'm an advocate for children's rights. I never miss Children's Day celebrations. I like to convey my apologies from my CEO and the Deputy CEO. Unfortunately, they could not be here today, but they send their regards and their comments that at Huawei we are very passionate about children's rights. We believe one of the rights that children are supposed to have, and it is good to make sure that all children have a right to education and quality education. It is because of that that Huawei has partnered with the government of Kenya and UNESCO to ensure that there is connectivity in schools, and especially with a key focus on special needs schools through our DigiSchool program. We also have our DigiTrack that goes around Kenya to make sure we give and equip children with skills so that they're able to help themselves in various spaces of innovation and understanding the wide use of the internet, technology, and things like that. Thank you for having me here, and I wish all children a blessed and a wonderful Happy Children's Day. Thank you. Thank you, Khadija, for being so brief. Children, this is your day. Enjoy, as Khadija has said. Now, I finally wish to invite UNICEF Kenya country representative, Madam Catherine Kimodo, representing Mrs. Charlene, who is the country representative. Karibu, Madam. Thank you so much. I greet everyone on this Happy Children's Day. Thank you so much for this opportunity. My name is Catherine Kemodo. I want first of all to say I'm going to read this speech on behalf of our deputy country representative who had to leave because he was in another meeting at 2 o'clock. So he asked me to read this speech, and allow me, I will try to be brief. I will skip some areas, but I will salute Honorable CS, Florence Bore, our PS, Joseph Mutari, the chairperson of the National Council of Children's Services, and the chairperson of Street Family Rehabilitation Trust Fund, all protocols observed, and our Member of Parliament hosting us, and the MCA. As has been mentioned, this is a day that is celebrated worldwide, the Day of the Children, when the UN Convention on the Rights of the Child was ratified, and it is one of the highly ratified convention, and it reflects the right of the children that they should be protected and their rights promoted. This year, the government has set inclusion for every child as the main theme. This resonates so well with UNICEF core principle, which means leaving no one behind. And as we recall the adoption of 2030 Agenda on Sustainable Development, 193 United Nations member states, including Kenya, pledged to ensure no one would be left behind and to endeavor to reach the farthest behind. In practice, what does this mean? This is precisely about taking clear action to end extreme poverty, curb inequalities, confront discrimination, and fast-track progress for the most marginalized children. Kenya has made some impressive stride for children's rights. One of the historic moments this year was the expansion of social assistance for vulnerable and poor families with the Inua Jamii program extending an additional 500,000 beneficiaries. There was also strong political commitment on universal health coverage and formalization of community health promoters.
UNICEF recognizes these examples that really impact on children. Today, as has been said, we are in one of these CCIs that has made great stride within the care reform program, where this being a second year, we are seeing some of the charitable children institution making great strides, and we want to commend these Kusitawi children villages, as was reported by the manager. Since they were established, they have reintegrated 7,000 children back to families and communities, and we congratulate you for showing the way and telling the other CCIs that it's possible to have care reform. We, however, note that quite a number of children are still left behind in many areas, and a study has shown about 12 million children are affected by multidimensional poverty. So this is one of the areas that we request the government to address. And during the devolution conference of children, the children, through their joint communique to leaders, were very clear on what issues matter most to them, and that need action from all of us. One of the issues they talked about is the climate crisis. And indeed, the climate crisis is a child right crisis affecting the rights of children across all areas of their lives. Extreme weather events are increasing in Kenya, to which children are particularly vulnerable. We are just coming out of the worst drought in 40 years and experiencing adverse effect of El Nino weather, such as floods, widespread destruction. We all have a role to play, from government, private sector, civil society organization, to respond to the situation, as well as to inform children and young people. Secondly, the children also mentioned about violence against children and related issues such as gender-based violence, female genital mutilation, child marriage, which we had also in the poem of the young children, teenage pregnancy, and we know this CCI is also looking at teenage mothers, which have impacted on children's mental well-being and their advancement. The 2019 Violence Against Children study found that almost half of Kenyan children have faced at least one type of violence in childhood. Children do not feel safe sometimes at home, in school, or in their communities, and this is one of the areas that would help to protect their rights. Lastly, all children, in particular children with disabilities, need to be included in national development process so that they are given essential personalized services, equipment, textbooks, so that they can learn. And this was also mentioned by our Honorable MCA. We would want to say we need children to be taken seriously, to be listened to, and we celebrate their day today. Thank you so much. Asante. Thank you, Madam. Tafadhali makofi. And makofi to UNICEF. Because of time, please, our guests whom we are inviting, we request you to take the brief time possible, and 2 minutes maximum. Bishop Catholic Diocese of Muranga, Bishop James Maria Wainaina, please come and say hi to us and talk to us. Yes. Thank you, Honorable CS and all protocols. Good afternoon.
allow me to lead the bishop's speech, who was here with us from Catholic Diocese of Murang'a, but he had to leave to attend some urgent matters. Greetings and peace of Christ. I'm delighted to be here, and I thank you for inviting me to be part of this great event as we celebrate World Children's Day. This year theme, inclusion for every child, it's timely. Allow me, Honorable CS and esteemed participant, to give you a very short brief of Catholic Diocese of Murang'a and why this year World Children's Day is important. It is particularly important to use as a diocese. CDM cross-cut Murang'a and Kirinyaga counties. The diocese has 54 parishes, over 600 local churches, and over 300 small Christian community. While else CDM runs community-level development programs across many sectors, including health, education, and agriculture. In 2028, the diocese established the Children's Office as part of the diocese ministry to enhance coordination and timely response to matters affecting our children. Through this office, we have established child care teams across the diocese to enhance effective child protection and safeguarding in everything we do. All these structures have been very useful in supporting programs targeting children, particularly our implementation of the child care reform agenda. We continue supporting children with a disability who are often left behind. It is important, in line with today's theme of inclusion, that we do not forget children with a disability. As we all aware, the National Care Reform Strategy, where all children and young people in Kenya live safely, happily, and in a family and community-based care. As a diocese, we continue implementing programs targeting children in our charitable children's institution to ensure, as far as possible, they can enjoy care in family and communities. To achieve this, let me thank the many partners who continue to support Catholic Diocese of Murang'a, including Legatum Foundation, Global Development Innovation, Early Childhood Development Action Network, who are with us here, and the Catholic Relief Services. Through their funding and technical support, the diocese has partnered with the National Council for Children's Services to support the development of national guidelines for transitioning child care system in Kenya 2023, which I'm happy we are launching today. We continue partnering with National Council and other partners in developing the regulation for the implementation of the Children Act. Children Act 2022, and at the county level, we continue to work with the Directorate of Children's Services, the National Council of Persons with Disability, Directorate of Social Development, and the county government, among other partners, in implementing child care reform. As a diocese, we recognize the important role religious institutions must play in supporting the child care reform agenda in Kenya. The Catholic Church has a wide structures that, if well handled, can be great catalysts for the care reform agenda in the country. I call upon the government to continue engaging the church in this exercise. I also want to call upon partners and people of goodwill who have the interest in children, whether Catholic or not, to come and support Catholic Diocese of Murang'a on this important journey we have started on child care reform. Thank you, and may God bless you, and may God bless our children. Thank you, Madam.
And thanks for all the support. Now, I wish to call Mr. Ahmed Hussein on behalf of the chair of the street family, just to say a word. Thank you. Our guest of honor, Honorable Florence Bore, our two children guests who are here, the area MP, all protocols observed. I think in the interest of time, I will not mention all the people who are here. Our guest of honor, we are delighted to be here as the Street Family Rehabilitation Trust Fund. I would ask the members of the trust fund to stand and wave. I will not take time to introduce them. Madam, behind you, we have the members of the trust fund who are here present with us. Thank you very much. Madam, I just want to say a few things about this center without saying a lot of other things about the family. The Street Family Rehabilitation Trust Fund has been supporting this facility for the last 5 years, and we have put in slightly over 19 million shillings. And I want to say that street families, more than 500 street families and children have been rehabilitated and returned back to the society. More than that number have been trained and rehabilitated back. One of the best things we like about this home is that when they rehabilitate and they are returning back people to the society, they give them seed money to start working, and they also settle them for 3 months. I think this is something that's worth the effort of the street family and the country at large. So without taking much of your time, I know time has gone, and I won't take 3 minutes, so I want to say that there is an interface between the street family, the issue of children, because the street family consists of families, and families without children are no longer families. So Honorable Member of Parliament for this area, Member Chair of the Social Program in Parliament, we want to urge you to support more programs for children and for families, and sometimes even for the elderly people. I say this, Madam Chair, because I'm the chairman of the Kenya Association of Retired Officers. So with those few remarks, I want to appreciate the organizers of this program, and I want to appreciate the lady who runs this facility. I used to know her when she was a young lady. I'm not saying she's old now. Thank you very much, and God bless you. Thank you. Just put it. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Secretary Children's Services, Mr. Shem. Watoto hoye! Watoto hoye! Watoto ringa kidogo. Ringia waziri. Ringia PS. Ringia wa mheshimiwa. Simameni kidogo. Simama kidogo, nyosha mguu. Ringa kidogo. Si Mungu ametupea uhai. Haya, kaeni chini. Okay. Cabinet Secretary, PS, mheshimiwa. All protocols observed. I don't have much to say. I just wanted to let you know, Madam, some people that are where the rubber meets the road. We have regional coordinator, Mr. Musembi, simama hapo. Wapi wale wengine? Wapi vijana wa Madam? Simama hapa. Mr. Musembi is the regional coordinator. He's here. Next. This is where we are in Kiambu. This is the boss. Wapi wale wengine? Watu wa DCS, watu wa social, kujeni waziri awaone tu. Awaone, majina tutafanya baadaye. So this is your team waziri. Wao ndio wanakusaidia kwa ground. Hata viongozi wote ambao wako hapa, kama kuna jambo muwaambie. Kuna wa Kiambu, kuna sub county na officers wote. Na wamevaa nguo nzuri sana ya kujitambulisha. So wanajitambulisha, wao ndio wako chini nyanjani, wanahakikisha care reforms are going on. Isadia, come, the director in charge of care reforms is also here.
Madam, this is your and it is our duty to nurture and protect them. On behalf of the state, the children of Kenya, the Ministry of Labor and Social Protection, the State Department of Social Protection and Senior Citizenship, and the National Council for Children's Services, I take this opportunity to thank the Council for organizing this wonderful event. Thank you so much, the Council, that has brought together today the stakeholders in the children's sector to take stock of and review the status of their commitments towards protection and promotion of the rights and the welfare of the children. In line with the theme of this year, World Children's Day, Inclusion for Every Child, we are particularly focusing on taking stock of the status of promotion and protection of the rights and the welfare of our children. This is a moment to celebrate the gains we have realized in the protection and promotion of rights and welfare of the children since the adoption of the Convention on the Rights of the Child. It is an opportunity to reflect on the gaps in the effective implementation of our state obligation and to renew our commitment as well. It is now over 30 years when the world leaders made a historical commitment to the children by adopting the Children's Convention on the Rights of the Child, which is also mostly known as the Child Right Instrument, international legal instrument, hence recognizing the children as an individual right holders and having right to special protection and safeguards. Distinguished guests and the children guests of honor today, Kenya domesticated the Convention on Child's Rights through the Constitution, which led to progressive legislation and policy on children's rights, including the Children's Act 2022. In the spirit of the Convention, the family as a neutral environment for the growth and well-being of the children have been accorded importance in our Constitution, as well as the Children's Act 2022. Despite all these efforts made by the government and partners in the sector, children are still facing several challenges, including
effect of climate change, radicalization, online abuse, female genital mutilation, child and forced marriages, violence, and abuses, among many other challenges that our children are facing. I nevertheless wish to confirm the government commitment to the promotion and protection of the children's rights and welfare. We call upon all stake and non-stake actors to keep promoting and protecting the rights and the welfare of the children holistically. We call upon parents, caregivers, teachers, and the wider community to be in the forefront in preventing and responding to all forms of violence perpetuated against the children. We encourage children to be on the outlook and be each other's keeper. Listen to the advice of your parents, elders, caregivers, and teachers. I caution children not to bow to negative pressure of peers, especially this time of long holidays and plenty of rain. I urge you to stay and keep safe always. As a country, we were troubled by what happened at Shakahola, where children were the majority of victims. The fact that this happened in the hands of the people who should have been a source of protection makes it more disturbing. This should be a wake-up call for all of us to be, so that it does not happen again anywhere and not any other child to experience that kind of problem that the children of Shakahola experienced. We acknowledge the contribution made by the media and call upon members of the Fourth Estate to continue covering and raising awareness matters of children in this country. We appreciate the work you are doing, the media people. Let us all value and understand and provide child-friendly justice system to the children. We must have an environment where the children can speak and can stand just the way they were demonstrating here, and they can issue and can air their issues of concern. Madam, our guest of honor, the entrenchment of the Children's Act 2022 is a great milestone in the realization of protection and promotion of the rights and the welfare of children in Kenya. It is, however, to have the act fully implemented by all stakeholders, particularly the stake actors who have been assigned roles, should make all effort to ensure timely implementation of their mandate, Madam Chair, Madam Guest of Honor, CS. Once again, I wish to take this opportunity to thank all stakeholders who are present and who are not here. I know there are many stakeholders who are involved in the children's affairs. Thank you so much. Finally, it is a dream that comes to value. We want to, we are asking every child to realize his dream. So, may God bless our children. May God bless Kenya. May God bless our CS. May God bless all of us. Thank you so much. Now I take this opportunity to invite our child guest of honor. Karibu sana. Our chief guest holds CS Florence Bore for fellow children. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. We are happy to present the children of Kenya, and we celebrate the World Children Day. This year, the day is marked under theme inclusion of every children. This day is important to children because it gives us the opportunity to meet with our leaders and discuss how our rights and welfare
have been promoted and protected and show they can be improved. The theme of this year puts enough on their children need of protection from harm, violence, emotional and abuse. Unconditional support, love and care, and to have their basic need met to grow and drive to another right without forgetting and children. Thank you and our leaders for setting aside this day so that we can celebrate the child. This is a day of all of us to look back at and assess everyone of person. We are grateful to the Directorate of Children Service of giving us the perform Kenya Children Assembly to meet the shade of living. Explanation and children. We ask the governor to review the Children Assembly in all countries. We are sure that children participation activity control the environment that they give root leaves. Tumpigie makofi. Asante sana. Keep up. Good work. Well done. Asante sana. Now nataka kuchukua Madam CS. Nataka kuchukua hii nafasi kuwatambua the National Council of Children's Services board members, just to stand up and wave. Then you just stand up wherever you are, please. Asanteni sana, mbarikiwe. Now I'm calling upon our next guest of honor, our child Brian. Karibu sana. Our chief guest, Honorable CS Florence Bore, fellow children, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the children of Kenya, I would like to thank the government, UN bodies, civil societies, our parents, caregivers, and teachers for taking good care of us. We are thankful to the Ministry of Labor and Social Protection through the National Council for Children's Services for giving Children Act, which aim to protect us from all forms of violence, both in physical, emotional, and online. We thank the government for improving school infrastructure, ensuring that children of school going age enrolled are retained in school and move to the next level of our learning by providing feeding program. Thank you to the government for ensuring that we get good health by providing NHIF cover to children in public secondary schools. We urge government to extend the same cover to all children. We as children of Kenya are grateful to the government because it has employed sub-county children officers all over the country to advocate for our rights and establish toll-free line. Child Helpline 116.
where children can call and report cases of abuse and get help. We take this opportunity to thank the National Council for the Children's Services, NCCS, and all other agencies that organized this event. We are grateful to the Directorate of Children's Services for giving us a platform, Kenya Children Assembly, to meet and share our lives experiences. As children, we ask to we ask the government to revive Kenya Children Assembly in all counties, which will ensure that child participation activities continue even at the grassroots level. Thank you. God bless you, and God bless all children of Kenya, Africa, and the entire world. Thank you, Brian. I now wish to call our DCC to take over from here. Welcome, Madam. Thank you very much, the CEO, NCCS, Bwana Abdinu, our chief guest, the CS, Ministry of Labor and Social Protection, the PS, our area MP, and all the guests present. On behalf of the County Commissioner, Kiambu, Mr. Joshua Kanada, I wish to welcome you to Thika East Sub-County, Kiambu County, and to tell you that we are honored to host the national event in our sub-county. We cannot take that for granted, and also to feel proud to have the children here with us today. And without much to say, I would want to welcome the PS so that he takes over the program of the day. Thank you. Asante sana DCC. Mgeni wetu wa heshima Madam Florence Bore ambayo ni waziri wangu na waziri wa watoto wote Kenya. Our honorable member who is also the chair of social protection in parliament, chair ya NCCS, pamoja na wale wote the directors na wale wengine wote ambao tuko hapa. Watu wa Magogoni, hamjambo? Hamjambo nyinyi watu nyinyi? Mko salama? Mumefurahi? Very good. Habari ya watoto? Watoto hoi. Mko salama? Mumefurahi? Hebu sema tumefurahi nisikie. Asante, hii ni siku yenu ambayo inasherehekewa katika dunia mzima, na sisi tumefurahi kuja hapa kusherehekea pamoja na nyinyi. Waziri, mimi sitakuwa na mengi kwa sababu wewe huko leo, mimi niko na hii kazi kila siku. Kwa hivyo mimi ni kusema asante kwako kupata nafasi kufika, na niseme asante pia katika institution hii watoto ambao wanaitwa watoto wenye nguvu, ambayo institution inaitwa Kusitawi, kwa kazi nzuri ambao wanafanya. Naomba muendelee hivyo, na sisi tuko kushirikiana na nyinyi, na wale partners wetu wako hapa, FCDO wako hapa, UNICEF wako hapa. Tuko tayari kuwasaidia na tutasaidiana na nyinyi. I had seen this institution on paper, waziri, siku ambayo nilikuna approve hizo documents za street families. Kwa hivyo huwa naona these institutions, zingine huwa nimefika, zingine sijafika. Kama hii nilikuwa sijafika, lakini director, thank you for the wonderful job that you are doing here. Asante sana, na uendelee namna hiyo.
ili usaidie pamoja, tusaidie hao watoto. Waziri, hao watoto wengine hawangepata nafasi ya kufanya ama kusherehekea maisha yao, lakini kwa sababu ya director ile ameguzwa na Mungu akasema ni vizuri awalete katika institution yake hii ili waweze kukua na maisha ambayo ni bora. Wengi wametoka sehemu mbalimbali, lakini sisi tunasema ni asante na Mungu akubariki. Nilisema sitakuwa na mambo, lakini niseme moja tu waziri, ya kwamba hao watoto wako na haki yao, na wenyewe wamesema hapa wako na haki zao. Nisihi wazazi wa Jamhuri ya Kenya ya kwamba tutunze watoto wetu, tuwapatie maadili ambayo ni bora. Tusiweke watoto ni kama tunalingana simply because wako shule. Eti mtoto akienda aongee Kizungu kidogo ile amefundishwa na mwalimu, wazazi tunaona ni kama sasa huyu ametushinda kwa sababu sisi hatujui kuongea ile Kizungu mingi. Na wasihi, mtoto ni mtoto na tutunze watoto wetu. Waziri, ile report mimi napata kwamba wazazi wametendea watoto ni unyama mtupu. Tafadhali wazazi wa Jamhuri hii yetu ya Kenya, tutunze watoto wetu. Ndio maana sisi wenyewe tumekuja na ile policy waziri ambao umetusukumia, inaitwa parenting policy ama family policy pia iko, ili tuanze kufundisha watu vile wanatakiwa kuishi na watoto wao. Kwa hivyo ni wasihi wale ambao kazi yao ni kuharass watoto. Mtoto ni mtoto na atuzwe kulingana na maadili na sheria ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio onyo tu ningependa kutoa kwa wale ambao tuko na jukumu la kuangalia hao watoto. Let us grow our children in the right direction. Without much ado, waziri, that was the only announcement I wanted to make. Nimuite mheshimiwa wangu Alice Ng'ang'a, mjumbe wa sehemu hii. Jamani, hiyo ndio makofi ya waziri kweli ninyi watu. Ama ya mheshimiwa. Asante mheshimiwa. Ongea na watu wako. Asante sana PS. Waziri wangu ambaye napenda sana. Na wale wote ambao wameandamana na waziri wetu, watoto wetu wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimianani hivi. Nataka kuona kama watoto mpo. Watoto mpo? Watoto mpo? Mseme mpaka director asikie ndio wajue uanga na wapatia chakula ya kutosha. Si ndio madam director? Watoto mpo? Watoto we! Ati nani anaweza kuricheza? Changaruka. Amkeni. Kwa nini unakata? Wacha tuna dance nao. Haya. Aluluwe. Tutambue. Aluluwe. Tumtoe. Aluluwe.
tucheze tumtoe. Nani anaweza kulicheza semeruka? Mimi ninaweza kulicheza semeruka. Nauliza nani anaweza kulicheza semeruka? Nasema mimi ninaweza kulicheza semeruka. Akwende. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana watoto, nilikuwa nataka muamke. Ndio hivyo? Asanteni sana. Najua waziri lazima tungeamsha hawa watoto ndio wasikie. Thank you very much. Tuketi sasa, tuketi. Madam Director, naona nimejua vile nitaamsha watoto wako. Thank you very much, ladies and gentlemen. It is an honor to celebrate World Children's Day in our constituency, here in Thika Town constituency, an occasion that reminds us of our commitment to nurturing and safeguarding the future generation. Today, as we commemorate this significant day, I am reminded of the immense responsibility we bear as custodian of our children's well-being. I am privileged to serve as the chairperson of the State Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs, an office trusted with advocating for the rights and welfare of our children, youngest citizen. Our department stands for firm in its dedication to create an environment where every child thrives, ensuring the rights are upheld and their voices are heard. Having the esteemed Cabinet Secretary for Labor and Social Protection and my very good friend here with us today, she is very much dedicated to children's affairs, as well as our PS. Thank you very much for finding it good to be here in our constituency today, remembering this wonderful day or celebrating this great day for our children. As we celebrate, let us not forget the challenges that still persist. There is more work to be done to ensure that every child has access to quality education, healthcare, and protection from all forms of exploitation. Our commitment to safeguard their rights should be unwavering. Let us collaborate, unite our effort, and strive to build a society where every child's potential can flourish. Together, let us create an environment that fosters their growth, allowing them to become the architect of a brighter tomorrow. Lastly, I want to express my deep sincere gratitude to Miss Rosemary Elizabeth Gitao, Kusitawi Children's Village, here where we are, watoto wenye nguvu, and all other community volunteers who have envisioned a world free. Every child is raised in a loving, compassionate, and nurturing home. Thank you very much for your untold hours of service. And to everyone who joined us here to celebrate, may God bless you very much. We are happy to be here. Watoto wako sawa kabisa. Watoto mko sawa? Mko sawa? Tulikuja pahala hapa leo. Mko hapa ati waziri wetu aliacha Kenya mzima akaona ni vizuri awe hapa kwetu Magogoni. Watoto mpo? Tumpigieni director wetu Madam Elizabeth makofi. Haya basi, tuwapigie wageni wetu makofi. Haya, tuwapigie wazazi wetu makofi. Tumpigie PS wetu makofi. Haya, mnajua guest wetu anaitwa CS Bore. Tumpigie makofi mzuri sana. Asante sana wageni wetu kwa kuja pahala hapa siku ya leo. Najua niko na Joakim ambao tunafanya MCA wetu, tunafanya kazi vizuri sana. Madam Waziri, wacha nikuambie siku ya leo, huyu madam sio kuangalia watoto hapa tu peke yake. Watoto wetu shule zetu zote za hii ward inaitwa Goriba ward. Hapa ni Magogoni, yote inaitwa Goriba ward. Wanakula chakula katasi ya huyu director wetu hako hapa. Watoto, hakuna mtoto anabaki kwa nyumbani kwa sababu lunch is served ikiwa hot every day.
Kwa hivyo hata wale watoto wako wanataka kwenda shule, wakikumbuka kuna chakula wanarauka mapema sana. Kwa hivyo asante sana mami, feel appreciated by us. Wazazi wa Maoni oye. Unajua waziri, wacha niambie wale wageni wamekuja hapa. Hii Magogoni na itanga Tharaka Nithi yangu sasa. Hakuna kura hata moja uanga inatoka nje. Uanga wanatoa, hata uanga sifanyi siasa. Najua hao watarauka waseme mimi. Sasa ile ulisema unakuja hapa. Sasa mimi ninaringaringa kidogo. Naringaringa kidogo kwa sababu wameona bendera ikiingia ndani na huku ndani mara yao ya kwanza. Tumpigie waziri wetu makofi. Hata juzi nikitengeneza hii barabara sikuwa najua, ndio unaambiwa tenda mema enda zako. Nilitengeneza hiyo barabara, Mungu alikuwa ananiambia kutakuwa na wageni maalum baadaye. Sasa tengeneza hii ndio uweke your house in order. Ndio usichekelewe na waziri akiingia kwa mashimo, akitoka kwa mashimo. Lakini asante sana. Asante sana waziri, uende waambie rais tumefurahia sana kwa sababu ya pesa aliongezea za wazee. Wazee huku Magogoni tulienda na MCA wangu tukawaweka wote. Mpeleke ujumbe kwa kukaa na shosh huko nyumbani. Ikifika January, February, March, hata wale tuliandikisha this time watasikia mtoto pesa ingie ndani. Hiyo ni serikali ya William Samoei. Si ndio kazi tunafanya? Na tena pale bungeni, waziri asante sana, ningetaka tena kukuambia person living with disability mara yao ya kwanza. Tangu kumekuwa wengine mbele yako, lakini kwa sababu ya juhudi yako, this is the only time waziri kwa budget committee imepitishwa ya kwamba pesa ya people living with disability itawahi kato tena, kwa sababu it is money for development, and development does not need kujenga darasa ama barabara. Ni ya hearing kids, ni ya wheelchairs, ni ya kupaka ile mafuta wanapakanga. Kwa hivyo walisema not again. Their shillings will never be cut. It's only on your time. Madam, ulingaringe useme nani? Ana kunitenza. Sasa unasema mimi. Unaona? Mmefanya kazi mzuri sana. And that was very wonderful, and thank you very much for what you are doing. Mkiwa na PS, unajua saa zingine mnafanya kazi na hakuna watu wanakuja kumpatia kongore kumwambia job well done. I stand here as your chair at the National Assembly to tell you ile maneno yote naona unasukuma huko assembly, na mimi nacheza kama mimi. Wewe unacheza kama wewe na mimi nacheza kama mimi. Ndio. Asante sana. Endelea kucheza kama wewe na sisi at the end of the day. Na wewe unakumbusha watu social protection. It means social things. It means watu wale walisahaulika. Wewe ujue Mungu akibariki wengine yako itakuwa double. Kwa sababu watoto wewe unawalinda, double ni wa Mwenyezi Mungu. Unalinda wale people living with disability ni wa Mwenyezi Mungu. Unawaangalia vizuri. Unaangalia street children, unaangalia vizuri. Not forgetting wale wakongwe, wale ambao walisahaulika at every month 2000 Kenya shillings wanapata za kulipa their medication. I just want to tell you, you are doing such a good job. Na tuendelee kufanya, tushikane PS, tuendelee kufanya kwa sababu hii malipo ni ya Mwenyezi Mungu. Tuwafanyie kazi. Not forgetting waziri wangu. Ikipita hiyo yote, wale wote ambao walifanyia serikali yetu kazi, ambao sasa wameretire, wewe sasa ndio unaangalia maneno yao ya pension. Nani kama Mungu? Amekupatia ile yote, the one that people forget, but the one that is very important. We are here because of our children. Nataka kuambia wale watu wote, na nataka kuongea na Kenya mzima. Wewe ambao unamdhulumu mtoto, wewe nataka kukuambia wewe ni shetani, wewe ni shindo kabisa. Watoto ni watamu sana. They have entertained us here. These children, they are innocent. Wewe ambao unatokea kuona ati unataka kudefile huyo mtoto, shame on you. Watoto ni wetu wa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Wacha tuwalinde, we give them an environment that is very conducive for them to thrive and to grow. We empower them as a community. Wakiona watu wazima wasio wanaogopa, wakiona watu wazima wanajua ni wa kuwalinda na wa kuwatendea mema. So wewe ambao unatenda maneno mabaya kwa watoto, you should be ashamed of yourself. We are celebrating this day, and we are celebrating it here in Thika, just to tell everybody, everywhere where we are, let us protect our children and give them the love that they deserve. Hiyo ndio message yangu siku ya leo. Mwenyezi Mungu amlinde PS na CS, mkirudi damu ya Yesu mkanyangie kwa barabara. Na sisi ambao tunabaki hapa na mami ambao anafanya kazi mzuri,
Chochote utaomba Mwenyezi Mungu akupatie, kwa sababu umefanya mzuri sana. Chochote ambacho utaomba Mungu akulinde na kuendelee. Na pia sisi na waziri yako hapa na PS yako hapa, department yote yake mzima iko hapo. Whatever ukiitana, tunataka kukuambia tutakuwa tunaitika. Ukiitana tu hivi unaitika. Asanteni sana. Thank you very much waziri, one more time for coming here. And PS, we are very happy that you are here. And above all, wale ambao mlichagua mkaona ati hata Mungu ameuliza tia, lakini mkaona tu ni hapa. Ndio tunasema natenda mema kule bunge, naye Mungu ananitendea mema. Mnaambiwa back to Thika, back to Thika. Na asanteni sana kwa sababu ya kuja hapa kwetu Thika mjini. Na wale ambao sisi tumeanza kufanya kazi, ile mesi yote tulipata kwa serikali, sisi sasa tumenyoosha. Sasa the train has left the station. What we are telling you, wale ambao mnataka kuongea maneno, stay up, relax. Mchukue popcorns. Mchukue popcorns. Mrelax, muone vile William Samoei Ruto atafanyia hii nchi yetu ya Kenya kazi. Patieni muda afanye kazi. Mesi yote sasa mpaka ile mlikuwa mweka under the bed, tumefagia yote, tumerudisha nje. Sasa ni wakati wa kufanyia wananchi kazi. Wakwango wapatiwe pesa, watoto wapatiwe pesa, watoto kule bunge tupitishe zile amendment na bill zote ambao waziri atakuwa anatupatia. Sisi ni kazi tunafanya. Hao wengine waketi chini watuangalie tu tukifanya kazi. Asanteni sana na Mungu ambariki sana. Thank you very much. Thank you very very much. Asanteni sana, Mungu ambariki. Hapana, hiyo haitoshi. Hiyo inatosha kweli mheshimiwa? Hiyo mambo yote ameongea. Hii inatosha. Haya, tutayarishe mkono. Tutayarishe. Moja. Ine. Rudia. Asante mheshi. Asante sana. Waziri, unajua nilifanya kazi wakati ya Moi. Kwa uzuri nilikuwa navaa hii uniform. Wakati nilikuwa napigisha watu wa makofi. Basi asante mheshimiwa wangu. Asante sana, Mungu akubariki pia kutuombea na pia yale yote unatufanyia katika bunge. Sasa wakati umefika. Wakati umefanya nini watoto? Umefika ya kumwita waziri wetu, waziri ya watoto, waziri ya wazee yote, waziri ya walemavu wote, waziri ya ile watu yote mnajua. Sina mna hiyo? Basi tutayarishe sasa ile siyo mlipanga yes. Haya, ndio hiyo. Basi na makofi ndani. Karibu. Kama waziri. Asante. Welcome waziri Florence Bore. Karibu sana. Asante sana PS na mheshimiwa Alice. Watoto wache niwaanzie. Hamjambo? God is good. And all the time. Thank you very much. I'll be very brief. Mr. Joseph Motari, the PS for Social Protection and Senior Citizens Affairs. Honorable Alice Nganga, the Chairperson for National Assembly Departmental Committee on Social Protection. Joachim Mheshimiwa, Area MCA
Pongoriba and Mheshimiwa Susan, who was here. Mheshimiwa Sophia Abdi Nur, the chairperson of NCCS Board of Directors. Madam Director, Madam Elizabeth, for this institution, Kusitawi Village Children's Home. The board members present for NCCS, the CEOs of the sagas present, that is NCCS and the street families. We also have Madam Helen, who is the sub-county commissioner for Thika East, and the rest of our guests who are present. It is my great pleasure to be here today to converge and celebrate the World Children's Day 2023 under the theme Inclusion for Every Child. This is an important day which provides countries across the globe with the opportunity to reflect on the gains made in protecting our children and underscores the need to strengthen the mechanisms to prevent and mitigate against the many challenges affecting children. This year's theme serves to remind us that every child is entitled to equal rights and therefore no child should be left behind, regardless of their societal, religious, political, communal, or national affiliations. The World Children's Day is commemorated on every 20th of November since 1989, when the United Nations Convention on the Rights of the Child was adopted by the UN General Assembly. The convention is the most imperative universal child rights instrument, which has helped nations around the world to transform the lives of children, and Kenya was among the first African countries to ratify. The laws we have put in place provide for the children's rights, including protecting them from radicalization, trafficking, child labor, right to parental care, and provision of alternative family care. The Children's Act 2022 provides the rights of children with disabilities to recognize their rights, to also recognize the rights of the intersex children and the rights of children in the digital space, among others. Ladies and gentlemen, children account for nearly half of the total population of this country, and they are our future. Investing in children is investing in the nation and securing the foundations of our economic prosperity. In recognition of these realities, the government of Kenya has prioritized interventions for children in the bottom-up economic transformative agenda and in the Vision 2030. One, in the fulfillment of the health rights, government through the universal health coverage has prioritized access to primary health care, where children stand to benefit most. Kenya has also made tremendous progress in the provision of universal free primary education. And as stakeholders in the child protection and education sectors, we have a responsibility to help our children attain the required rates of enrollment, retention, completion, and transition to their higher levels of education. The other right for a child is that every child has a right to a name and a nationality, and I therefore emphasize to all parents and caregivers to ensure that all children are registered. This also calls for the support of all relevant stakeholders in order for the country to achieve the universal birth registration. My ministry recognizes the importance of child participation, which is an important pillar of child rights. Children should therefore be facilitated
to meaningfully participate in matters that concern them and their society. And to ensure and promote this, my ministry will continue to implement and strengthen the Kenya Children's Assembly. Ladies and gentlemen, any form of violence against children is detrimental to the realization of their full potential, growth, and development. According to the 2019 National Violence Against the Child Survey report, over 50% of children have faced at least one form of violence in their lives. The consequence of these forms of abuse have far-reaching negative impacts on our children. We therefore have a duty to promote and protect the rights and welfare of children in all settings. The National Prevention and Response Plan on Violence Against Children was developed to provide an integrated response to violence against children. Emanating from the plan is the End Violence Against Children campaign, dubbed Spot It, Stop It. I call on all stakeholders to join the campaign and efforts in order to make the society safe for children. I repeat, spot it, stop it. We don't want violence on our children. Further, the government has enhanced its efforts to protect children from retrogressive harmful cultural practices such as female genital mutilation and child marriage through engagements with the affected communities and designing deliberate programs and strategies. Ladies and gentlemen, the other issue that is affecting children is technology, which remains an important enabler to development across the world, yet it has come with challenges, especially to children. Kenya is the first country in Africa to have in place a national plan of action to tackle online child exploitation and abuse. The strategy provides for coordinated efforts by government agencies and other stakeholders to address online child sexual exploitation and abuse. We therefore seek the support of stakeholders in the implementation of the plan of action and encourage initiatives for combating online child exploitation and abuse. Within the ministry, a department has been established under the Directorate of Children's Services dedicated to implement online child protection practices or activities. Concerning the issues of children in conflict or in contact with the law, I'm fully aware of the gaps that exist, especially as revealed in the status report on children in the justice system. I commend the Honorable Chief Justice for gazetting the Standing Committee on the Administration of Justice for Children in Kenya and acknowledging the selfless efforts towards the improvement of the child justice system. Ladies and gentlemen, my ministry acknowledges the commendable work done by residential institutions of care for children like this one. However, research has shown that children separated from their families and communities are deprived of love, care, attention, support, and opportunities for their full potential development. The family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world, where children should live, be cared for, and supported by their families and communities. In response to this, the government has launched the National Care Reform Strategy 2022 to 2032 to transition children from institutional to family and community care. I urge the National Council for Children's Services, the Directorate of Children's Services, development partners, and all the stakeholders to accelerate the implementation of the child welfare programs as provided for in the Children's Act 2022 and the Care Reform Strategy. As part of these measures, my ministry will prioritize the provision of cash transfer to the households taking care of vulnerable and orphan children, transition
from institutions and those at risk of separation from their families. Today, I'll be launching the transitioning guidelines and the child welfare programs guidelines in support of the care reform agenda in the country. To promote quality child protection services at all levels, my ministry will be recruiting additional children's officers and social development officers to enhance the capacity, particularly at the sub-county level, and will as well strengthen the operations of the Child Helpline 116 this financial year. We are also developing the regulations to give effect to full implementation of the Children's Act 2022, which we have earmarked to be finalized by the end of this financial year. I wish to acknowledge the efforts of our partners who have made this day a success and supporting government in the implementation and ensuring the realization of the children's rights. To the great children of Kenya, I wish to remind you that you are the most important constituents of our population, our future torchbearers and the custodians of our generations. We recognize that there may be challenges in your path, and therefore we encourage you to remain steadfast, focused, and have self-discipline. Be resilient, stay alert, so that you don't fall prey to perpetrators of abuse, including online child abuse, and work hard and work smart to realize your full potential. We urge you to make use of the Child Helpline 116 anytime when you are in distress. As we celebrate you today, we renew our commitment to protect your rights and freedoms. To our children, have fun, for this is your day, and may God bless you and bless Kenya. Acha tuniseme kidogo kwa Kiswahili kwamba mheshimiwa, tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kukuja constituency yako mara ya pili. Mara ya kwanza tulikuwa na wazee, siku ya leo tuko na watoto, na ningependa kukushukuru sana kwa kutupatia hii nafasi na kusema kwamba mheshimiwa, you are always our champion for the rights of our people, for the rights of the children, for the rights of the elderly persons, and we don't take it for granted. Any opportunity that you see, you are always the first to take up the opportunity and bring it to your constituents. Huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda watu yake sana, na nataka kumshukuru sana kwa ile nafasi kwa mara anatupatia tukuja constituency kwa functions yoyote ama ile ambayo inaguzia wananchi. Watoto, munipe masikio. Nimesema kwa Kizungu, nataka kusema kwa Kiswahili kwamba mko na rights yenu. Do you know that? You have right to education. You have a right to what? To what? I can't hear. You have a right to eat. Which other rights do you have? Right to education, right to eat, right to shelter, right to good health. Hiyo inamaanisha kwamba ukitaka kusoma ni right yako. Ukitaka kwenda hospitali ni right yako, si ndio? Kwa hivyo mkue careful, mtoe macho. Ukiona mtu anakudhulumu, unasema right yako to protection. Make sure you report. You report to who? Yeah? Una report kwa mwalimu, una report kwa madam hapa, Madam Elizabeth, una report kwa madam mheshimiwa, una report kwangu, na tumesema kwamba kuna laini ambayo unaweza piga simu. Laini 11. Repeat again, the line is 116. It is a helpline that can help you. Sawa sawa?
Sasa hatutaki turudi kule nyuma, mudhulumiwe, mwende through FGM. Ninajua it is not within these urban centers, maybe in other areas. Otherwise, I want to wish you the very best. We have come to celebrate you and to tell Kenyans that children have their rights. All the best and God bless you. Asante sana waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa kupata nafasi ya kuja kuwa mgeni wetu wa heshima. Najua umetoka mbali siku ya leo, ulikuwa unafanya kazi ingine kule ya serikali na sasa leo umefika. Actually tulikuwa tumeanza kuwa na wasiwasi waziri kweli atafika. Kwa hivyo tushukuru sana watoto na watu wa Thika kwa kwamba waziri wetu amefanya bidii. Waziri ni mtu anapenda watoto, ni mtu anapenda social protection matters. Kwa hivyo tuseme asante sana na munisaidie kusema asante kwa kumpigia waziri makofi nzuri sana. Haya tuanze. Tupatie waziri ya maua, si ndio? Haya, maua kwa waziri. Asanteni sana waziri. Thank you so much. Asante pia kwa kamati iliyopanga kazi hii, ingawaje siku nyingine mpange vizuri zaidi. Asante sana Bwana Nur, siku nyingine improve. Asanteni sana. Kwa hivyo waziri, tunakuomba utufungulie hii ambayo imefungwa hapa, hatujui ni nini, alafu tuendelee tena na level nyingine. Karibu sana waziri. So thank you, Honorable. Okay, we are launching transitioning guidelines. We are launching transitioning guidelines and also child welfare programs guidelines today as we mark the World Children's Day 2023, so that it may guide care reform strategy step by step on how we are going to transition our children from institutions to families and to communities. And also the child welfare guidelines programs, it's also going to guide other interventions for the children within the families and within the communities. So, Honorable, we are honored to have you together with our other dignitaries and also the child guests as we mark the day, so that you may assist us to launch the two documents, amongst other documents which are going to support in realization of care reform strategy in the country, which is a 10-year phase strategy running through 2022 to 2032. Yeah, thank you. Yeah. Children, the younger ones can come here. Below here, the younger ones. On any children, you face camera. Our two chief guests will help to hold the scissors so that you may give our CS so that she assists in cutting the ribbon and unveil the two guidelines. So you assist our CS to pick the scissors. Yes. Give it to the CS. Yeah. You help to unveil the two documents. Slowly, DJ, you can put some music kindly as we do this. Yeah, someone assist the children to unveil. You cut the ribbon.
national guidelines and standards for children welfare programs. There is another guideline because there are two. Yes. Now she can cash children. National guidelines from traditional 4 for traditional 6 for traditional National guidelines for transitioning child care system in Kenya. Thank you, clap for the two guests, top guests, and also honorable. Okay, we again. Let's take a photo with the children. Yeah. Yes. We want to take a photo with the children, Waziri, PS, and Mheshimiwa. Yeah. Then we have some copies of the guidelines here where the children, you can offer to some of the dignitaries to hold for a photo. Watoto utatokea kwa photo. Nusu wote. Kila mtu atatokea kwa photo. Hapa uwezo. Ili hata ikipigwa shike. Angalia pale kwa kamera. Face this way. Face this way. Kids, you can squat. Watoto ngoja picha. Naambiwa pia kuna keki ambayo itakuwa Nani ana kitabu? Tosha, moja na tosha. Sema hep nasema hure hep. Hure! Hep. Hure! Hep. Hure! Alafu tuimbe. Iko chakula. Ndio maraiki. Wanyama asema chakula. Amupendi ja. Are we good? Yes. Are we good? Very good. Thank you. We are now also going to get a starter, okay? We are going to celebrate the milestone. Iko keki moja. Watoto songa, mimi najua mmefika mahali mnapenda. Hapa kando. Hata unaweza pita na watu. Songeni hapa kidogo. Tupatia chakula. Happy Children's Day! Songa nyuma kidogo. Children's Day! Let's clap! Songa nyuma kidogo. Usiende mbele. Utazinga hapa. Unajua tunazungumza kamera. Utaonekana tu.
Pangeni na hili huko. Wacha pale nyuma. Hiyo ni yako. Kujeni wengine hapa, kujeni hapa. Ngoja. Hivi ni mzuri. Wengine pande hii. Wengine pande hii. Ambaye kwa barabara KBJ 631B. Ondoa gari kwa barabara kwa barabara. Wewe barabara na hiyo. Nani amepiga hiyo picha? Monica Kuria, karibu na mahali niko. Monica Kuria. Band, get ready for the national anthem. Band, get ready. Oh, Monica Kuria. As we continue, atakuwa anatoa vote of thanks briefly. Awasiye Florence Bore, our Principal Secretary katika Ministry ya Labor and Social Protection, Mheshimiwa wetu Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, Mheshimiwa wetu MCA Bwana Johnson Kushi, CEO, National Council for Children's Services, na agency zote ambazo zinaambatana na hiyo. Tunachukua fursa hii kuwashukuru sana kwa vile ambavyo mmetenga hii siku iwe ni siku ya watoto.
Kwa hivyo nachukua fursa hii kushukuru CS wetu, kushukuru Principal Secretary na wageni wote ambao wamefika siku hii ya leo. Tunasema asante sana kwa kuchagua watoto wenye nguvu kama ile sehemu ambayo tutasherehekea hii World Children's Day. Asanteni sana hata kwa mheshimiwa wetu kuandaa keki kwa watoto wetu ili wajihisi ni wao ambao tunasherehekea siku ya leo. Kwa watoto wale ambao wameperform, wazazi ambao wamekuja, viongozi wote wa eneo hili na katika maeneo yote ya Kiambu, tunawashukuru sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi siku ya leo. Karibuni tena watoto wenye nguvu, even for the host ambaye ametupangia mengi katika hii siku. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Aya, let's all be at ease for the national anthem, please. Naomba tutulie kwa wimbo wa taifa. Naomba tutulie kwa wimbo wa taifa tafadhali. Tusimame sote kwa wimbo wa taifa. Band tafadhali tuendelee. Wimbo wa Kenya peke yake. Asanteni sana as the chief guest and his entourage take the lead. We have lunches for the dignitaries at the dining room. For the others, we can have other stations behind the tent, so we can put our meeting stations from there.